தாமதமானதுக்கு என்னை மன்னிக்கவும். உங்களுக்கு யாருக்கே சொல்லியிருந்தது கொஞ்சம் வந்து 35 ஆயிடுச்சு. என்று உங்களை கூடியிருக்கும் ஆண்டோருக்கும் சான்றோருக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன். ஏன்னா பிரியமான மருத்துவர்களுக்கும் வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா, டாக்டர் பப்ளிக் சொசைட்டியும் வெங்கடேஸ்வரா ஹாஸ்பிட்டல் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனும் சேர்ந்து நடத்துகிற ப்ரோக்ராம் இது. உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டவுட் இருக்கும் ஆர்ட்டை பற்றியும் அங்கே பற்றியும். அதை பற்றி ஃபுல்லாக கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிறத வந்து இந்த மீட்டிங்கை தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது 2 டாக்டர் வந்திருக்காங்க. இங்கே டாக்டர் தில்லைவலர் அவர்களும் டாக்டர் கைலாஸ் சார் அவர்களும் வந்திருக்கார்கள். அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டையும் அதையும் எதிர்பார்க்கிறேன். இன்னைக்கு முதலாக பேச போகிறது வந்து டாக்டர் கைலாஸ் அவர்கள் பேச போகிறார்கள். அவரை பற்றி ஒரு சிறு குறும்படம். Dr. G.S. Kailash, MD, BTCD, MSCP, FCIP, asthma consultant and chest specialist, Asthma Studio, Velashuri, has been in teaching faculty at Madras Medical College and Kolpak Medical College for undergraduates and postgraduates, has obtained fellowships and memberships from various reputed medical bodies, has conducted numerous medical conferences, seminars and workshops. Currently, he is the Vice President of IMA Chennai Metro and Secretary of Independent Medical Practitioners Association of India. He has worked as Medical Superintendent of Chennai Meenakshi Hospital and Venkataeswara Hospitals. He has special interest in talking to medical profession on chest topics, especially airway disorders. His rich experience in teaching has helped him to organize useful physical and mental health workshops and seminars for general public. He is a regular faculty in various institutions like banks, in companies, schools, and colleges on health-related topics. He is a dynamic, versatile, and humorous trainer for personality development courses. Hello, நமஸ்காரம். மைக்கு வேணாம், எனக்கு நல்லா கேட்குறதுங்க. ஸோ அவசியம் இல்லை. நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்மால் வெஞ்சர் ஒன்று ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தோம். இந்த மாதிரி டாக்டர் பப்ளிக் சொசைட்டி வச்சு we will educate the public on various diseases. So for example, அடுத்த topic வந்து we are planning to have interpersonal relationship, how to interact husband wife ல எப்படி relationship இருக்கணும், அப்பா பையன் எப்படி இருக்கணும், அது மாதிரிலாம் கூட we thought we will have lot of topics. கொஞ்சம் personality development topics and medical topics எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி. ஸோ இப்போ சண்டே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங் வச்சு அப்படி உங்களுக்கு பரவாயில்லையா? அப்படி சண்டே பெட்டரா இல்லாட்டி ஃப்ரைடே ஈவினிங்ஸ் பெட்டரா இருக்கணும் உங்களுக்கு? Sunday. It all depending upon your probably will write you if you give a thing opinion ஜாஸ்தி வருது அந்த மாதிரி. Because Sunday போவோம் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருப்பேன் இல்லைங்களா? அப்போ அன்னத்துக்கு அவங்க எழுதி கூட்டு வரது கஷ்டமா இருக்கலாம். That is so 6 to 7 அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் we can have. So we try to reorganize the whole thing. So first வந்து we started off with the அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி லங்ஸ்க்கும் ஹார்ட்டுக்கும் we give you all you wanted to know about heart, all you wanted to know about lungs. ரெண்டு தான். எப்பயுமே ஒரு லவர் இன்னொரு லவர் பார்த்தா என்னோட இருதயத்தை கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எவனா வந்து கிட்னி கொடுக்குறாங்க கேட்க மாட்டான்ல, கிட்னி கொடுக்குறா லங்ஸ் கொடுக்குறாங்க கேட்க மாட்டாங்க, இருதயம் தான் கேட்பாங்க. ஸோ இருதயம் எவ்வளோ முக்கியம் அதனால தெரியுது. ஆனா ஒருத்தர் செத்து போனா அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதா கேட்க மாட்டான், அவன் மூச்சு நிறுத்தா தான் கேட்பாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் மூச்சு வச்சுதான் அவனோட லைஃப் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ லங்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனா எல்லா ஊருக்கும் முக்கியம். கண்ணு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் தொலைஞ்ச நீ. ஹார்ட் இருக்கிறதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? கண்ணு இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பல்லு வாட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். காது கேட்கணும். இப்ப நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கணும், காது இருந்தா தான் கேட்க முடியும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு எந்த உறுப்புக்கும் இதே கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஏதாவது ஒரு உறுப்பு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க, இந்த தம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு? வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். வித் திஸ் தம் யூ cannot even hold pen and write. அவ்வளோ. ஸோ கடவுள் எந்த ஒரு உறுப்பையும் நம்ம கொடுத்தது ஏதோ ஒரு பர்பஸோடு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ லெட் அஸ் ஆல் மெயின்டைன் தட் ப்ராப்பர்லி. அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு உறுப்பா சொல்லித்தரோம். ஒவ்வொரு உறுப்புல என்னென்ன இருக்கும் ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி we thought we'll start up. Okay, first லைன் போட்டிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கேன் வாட் ஆர் வி மேட் அப் ஆஃப். நீங்க யங்ஸ்டர் இருக்குனாலும் தெரியும் வாட் ஆர் வி மேட் அப் ஆஃப் தெரியுமா? வந்து we are made up of water. In fact basically 60 to 70% water. ஒரு 30% தான் சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் such wonderful creatures இல்ல.
Please remember, the moment you are burnt, water evaporates and the ash that remains is what we are. Yeah. So please remember, in the sodium, potassium, magnesium and water which Kadavul, such lovely creatures he has created. Yeah. Not everybody is looking alike. Just imagine if all women were looking alike, how boring the world will be. Yeah. Confusion வேற வந்துரும். யாரோட யாருக்கு கூட தெரியாம போயிடும். கடவுள் அதனால அது கூட அழகா ஒவ்வொருத்தரா டிஃபரெண்டா பண்ணி இதே சோடியம் பொட்டாசியம் வச்சு எல்லாம் டிஃபரெண்ட். என்ன ப்ராசஸ் சொல்றீங்க? எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் திங். Such a wonderful thing God has created. நம்ம கொடுத்திருக்கார். Please remember what ஒரு arrogance நமக்கு வந்தானே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். After all, I am a bag of water. When I feel I'm a great person, அச்சா தெரிஞ்சுக்கோ. I am a bag of water. அவ்வளவுதான்டா. 70% water. இதுக்கு எதுக்கு போய் நீ வந்து பெருசா அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் சோடியம் பொட்டாசியம் தான். புரியுதா? So please remember, you should never become arrogant in this life at all, because if you know your composition and அஞ்சு பஞ்சபூதங்களால தான் நம்ம we are made up of தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, every organ, heart, liver, what a wonderful. In fact, liver னு ஏன் பேர் வந்தது தெரியுமா? How he lives, இதனால liver னே பேர் வந்தது. You can be without a lover but not without a liver. Such an important thing liver is. Heart, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஹார்ட்டோட பத்தி he is going to tell everything about heart. Eyes, oh my god, what a beautiful camera. உலகத்துல இது மாதிரி ஒரு கேமரா பார்க்கவே முடியாது. I'm not exaggerating. Instantly I can focus here, there. Not black and white film, color film. Not still film, video film. ஏதாவது ஒரு கேமரா இந்த உலகத்துல இது மாதிரி இன்ஸ்டன்டா பிரிண்ட் போட்டு கொடுக்குற மாதிரி கேமரா இருக்கா? ஈவன் இன்ஸ்டன்ட் பிரிண்ட் கூட 10 நிமிஷம் ஆகும் வரதுக்கு பிரிண்ட் வருது. பட் இது பாருங்க கண்டினியூஸா பிரிண்ட் போட்டுட்டு இருக்கு. நார்மலி நம்ம லென்ஸுக்கு வந்து பிக்சல்ஸ் சொல்லுவோம். இப்ப செல்லுக்குலாம் வந்து பிக்சல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு இப்ப உங்களோட பெஸ்ட் செல்லுக்கு எவ்வளவு பிக்சல்ஸ் இருக்கும்? இப்ப யாரா ஐபோன் வச்சிருக்கீங்களா? பிக்சல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 60 பிக்சல்ஸ். நம்ம ஐயோட பிக்சல்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா இருக்காது? 600 பிக்சல்ஸ். அமேசிங். 600 பிக்சல். இன்ஃபேக்ட் ஜப்பானீஸ் சொல்றாங்க 600 பிக்சல்லாம் பண்ணவே முடியாதுன்னா. பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் தெரியாது உங்களுக்கு. இட் வில் டேக் இயர்ஸ் டு மேக் a eye like that. Amazing. அது மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்பும் made to perfection, give it to you. Use it properly, don't abuse. Abuse பண்ணாதான் ப்ராப்ளம். யூஸ் பண்ணா ஒண்ணுமே ஆகாது. நீங்க அபியூஸ் பண்ணாதே வியாதி வரும். எங்களுக்கு எப்ப வேலை வரும்னா நீங்க அபியூஸ் பண்ணாதான். அபியூஸ் பண்ணாதீங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தான் சொல்லி தர போறோம். இப்ப how to use your lungs அதான் சொல்லி தர போறோம். Okay, clear. So these are the in fact now என்னோட ஃபேவரட் திங் என்ன தெரியுமா? நம்ம எல்லாம் we are highly evolved animals. அக்ரி பண்றீங்களா இல்லையா? We are highly, in fact we are in the animal kingdom தான். இப்போ கூட we are called homo sapiens. At the highest in the animal kingdom is man. We are still called man, animal சொல்லி. இந்த மேன் ஒருத்தனா எல்லாம் அந்த சக்கரவர்த்தி ரத்த கொதிப்பா அது இது எல்லா மனுஷன் தான் இருக்கு. அனிமல்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு சிங்கத்தை எடுத்து பார்த்தானா சிங்கத்துக்கு பிபி கிடையாது, சக்கரவியாதி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. காட்டுல எதுவுமே கிடையாது. நீ வந்து சிங்கத்தை உன் வீட்டுல வச்சுனா எல்லா வியாதியும் வந்துடும். எல்லாம் நாய் பாருங்க, நாய்க்கு ஒண்ணுமே இருக்காதாங்க. ஆனா உன் வீட்டுல வச்சா எல்லா வியாதியும் வரும். ஏன் வந்து அனிமல்ஸுக்கு எந்த வியாதியும் வருது இல்ல, ஏன் நமக்கு வருது? அது தெரிஞ்சா போறோம். எல்லா ஊருக்கையும் அப்படிதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா எதனால ஒரு சிங்கத்துக்கு பிபி இல்லைன்னு? பசி இருந்தா சாப்பிடுவோம். மனுஷன் வந்து எப்பதான் சாப்பிடுவோம். இப்போ உங்களுக்கு திருப்பதி லட்டு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்க. இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்துருவாங்க லஞ்ச், அப்ப கூட சாப்பிடுவோம் இல்லையா? வெரி குட், எக்ஸலன்ட். ரா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ரா சாப்பிடறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்? எல்லாமே raw food வந்து கேன்சர் வராது. raw food contain lot of antioxidants. கேன்சர் வர biggest threat வந்து after 60 years கேன்சர் தான். புரிஞ்சுக்கோங்க. The highest threat for all human beings is cancer. எனக்கு 70 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் பயப்படுறது கேன்சர் தான் பயப்படணும். அது வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபுல் கட்டு வெஜிடபிள் சாலட், ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடுங்க, வரவே வராது. எவ்வளவு பேர் ஃப்ரூட் சாலட் வெஜிடபிள் சாப்பிட்டு, நான் அந்த 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் மீட்டிங் போகும்போது எவனுமே அந்த சாலட் பக்கமே போக மாட்டாங்க. இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா இதே சாப்பிட்டு தவிர அது பக்கமே மாட்டேன். அங்கே தான் போய் சாப்பிடுவேன். பிகாஸ் அங்கே எம்டியா இருக்கும் வேற. அதனால அங்கே தான் போய் சாப்பிடுவேன். இதுக்குள்ள தயவு செய்து see to it you eat half of your stomach with vegetable salad and fruits. அப்பதான் உனக்கு அனிமல்ஸ்க்கு வந்து கேன்சர் வராத காரணம் அதுதான். பிகாஸ் they eat raw. எங்கேயாவது ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு மான் அடிச்சு மசாலா போட்டு ஹீட் பண்ணி சாப்பிட பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படிதானே சாப்பிடும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ட்ரை டு ஈட் as much as raw food as possible.
உன்னோட எல்லா உறுப்பும் நல்லா இருக்கும். ஹார்ட் நல்லா இருக்கணும், லங்ஸ் நல்லா இருக்கணும், கிட்னி ரா ஃபுட்டு தான் ஃபுட். ஓகே, முடிஞ்ச மட்டும் ரா ஃபுட் சாப்பிடுங்க. கிளியர். வேற என்ன காரணத்தினால அனிமல்ஸ் வியாதி வரல? வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா? நேச்சுரல் சரௌண்டிங். நீ அன்நேச்சுரல். இன்ஃபேக்ட் மனுஷனுக்கு தான் ஃபேண்டாஸ்டிக் சரௌண்டிங், ஏசி கீசி எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, வெயில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கு. பொல்யூஷன் கிடையாது. பொல்யூஷனால தான் ஆஸ்மா வரல இருக்கு. இங்க வந்து பொல்யூஷன் எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? நார்மலி பொல்யூஷன் இஸ் மெஷர்ட், ப்ளீஸ் பொல்யூஷன் இஸ் மெஷர்ட் இன் ppm ஒரு இதுல ஒரு நார்மல் உன்னோட லங்ஸுக்கு வந்து 40 to 50 ppm தான் எடுக்க முடியும். அவ்வளவுதான் லங்ஸ்க்கு எடுக்க முடியும். வேளச்சேரி ஜங்ஷன்ல நம்ம முன்னாடி எடுத்து பார்த்தா மீட்டர் இருக்கு, அது எவ்வளவு தூரம் வந்து 400 ppm. 400 ppm, கேன் யூ பிலீவ் இட்? உங்க வலசர் பக்கத்துல தொலைஞ்சீங்க அவ்வளவு இருக்கும், எக்கச்சக்கமா இருக்கும். நோய்டான்னு ஒரு இடம், அங்க வந்து 670 ppm ஆகும் கம்ப்ளீட். இதெல்லாம் which is impossible for man to survive. இது மாதிரி இருந்ததுன்னா உனக்கு ஒரு வியாதி வரும். என்ன வியாதி தெரியுமா? COPD அப்படின்னு ஒரு வியாதி, லங்ஸ்ல வர. நான் சொல்லித்தரேன் அந்த வியாதி பத்தி. COPDங்கிறது பிகாஸ் ஸ்மோக் பண்ணாமே உனக்கு வரும். பிகாஸ் பொல்யூஷனால, ஸ்மோக் பண்ணாமே வெளியில இருக்கிற பொல்யூஷனால உனக்கு வந்துடும் இந்த வியாதிலாம். கிளியர்? அது மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு பொல்யூஷன் கிடையாது. ஜங்கல் எங்கேயாவது ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு புலி பிடிக்கிறது, மோட்டர் சைக்கிள் போய் பிடிக்கிறது இல்ல, ஓடிதானே பிடிக்கும் அது. அதே மாதிரி நமக்கு டூ மச் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்ததுனால வந்து பலன் இருக்கு. சிவிலைசேஷனால ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்துருக்கு நிறைய. கிளியர்? எனி அதர் காரணம் அனிமல்ஸ் வியாதி வராது? நோ பேங்க் லோன்ஸ். நோ. நான் ஒரு கிளாஸ் கேட்டபோது நோ என்னது டார்கெட்ஸ் இல்லைங்க நமக்கு. அவன் வந்து பேங்க்ல ஐடில இருக்கான், they don't have targets இருக்கான். இன்னொருத்தவன் சொன்னா they don't have wives now because அனிமல்ஸ் வாழ்க்கை கிடையாது, இதுதான் வைஃப் உண்டா அவனுக்கு கிடையாது அப்படிலாம் சொல்லலாம். எப்படிலாம் திங்க் பண்ணலாம். நான் அப்புறம் தான் நிறைய யோசிச்சு பார்த்தேன், அப்படி இதெல்லாம் கூட இருக்க போல இருக்கா அப்படின்னு. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்க, there are so many things which animals do not follow. பக்கா எக்ஸசைஸ். The animal does exercise all the day. மனுஷன் ஒருத்தன் தான் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். வாக்கிங் போற இடம்னா ஆமா அவன் எங்கன்னா இங்க இருந்து கீழே போட்டு கார் போறதான் வாக்கிங்கே, வேற எதுவும் வாக்கிங் கிடையாது. தயவு செய்து எக்ஸசைஸ்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ, ஃபார் ஹார்ட் பர்டிகுலர்லி. உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்குன்னா எக்ஸசைஸ் போகணும். ஈட்டிங் அடுத்தது அளவு தான் முக்கியம். சொல்லி how much to eat very important. இவ்வளோ கேலரிஸ் தான் சாப்பிடணும். உனக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அது சாப்பிடு. பாரு, என்னோட 70 வயசுல எனக்கு 1-2 இட்லி மேல அவசியம் கிடையாது, அவ்வளவு சாப்பிடணும். நான் சின்ன வயசுல 10 இட்லி சாப்பிட்டேன், அப்ப சாப்பிட்டுருக்கியா? இப்ப முடியாது உன்னால. யூ ஷுட் நாட் டேக் ஆல்சோ. கிளியர்? எவ்வளவு கேலரிஸ் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு 1000-1500 கேலரிஸ் வேணும்னா அவ்வளவுதான் நீ சாப்பிடலாம். 1500 கேலரிஸ்ங்கிறது காத்தால ஒரு 2 இட்லி, ஒரு காஃபி, மத்தியானம் ஒரு சாப்பாடு, ஈவினிங் ஒரு சின்ன ஒரு டவரால. இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா நான் வந்து ஒரு டயட்டிஷியன் போனேன். அவங்க வந்து எனக்கு உடம்பு இழைக்கலாங்கிறதுக்காக போனேன். அப்போ ஒரு கிண்ணத்தை காமிச்சாங்க. இந்த கிண்ணத்தை காமிச்சு இது எதுக்கு தெரியுமான்னு. இது நெய் சாப்பிடுறது இல்லை. ஐயோ இதுதான் நீ சாதம் சாப்பிடணும் இவ்வளவு கிண்ணத்துல சாப்பிடணும் அப்படி சொல்றாங்க பாருங்க. So please, for heaven's sake, try to reduce your diet as much as possible. We'll call a dietitian to tell you what are the each food items. அதெல்லாம் பக்கா உங்களுக்கு சொல்றோம். Okay, clear? So these various reasons animals வியாதி அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். Clear? So now we'll go to the next slide. Heart and lungs, I told you, both are very very. The only organ that are situated in the thorax. Thoraxல இருக்கிற ரெண்டு ஆர்கன் வந்து heart and lungs. ரெண்டும் very very important. Because கடவுள் வந்து உன்னோட ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் உனக்கு சர்வே பண்ண முடியும். ஆக்சிஜன் உனக்கு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போனாதான் சர்வே பண்ண முடியும். அந்த ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ் வெளியில எடுத்து கொடுக்கறது. பட் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் தடுறது ஹார்ட். ரெண்டும் இன்டர்டிபெண்டன்ட். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? ஸோ ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ஆர் வைட்டலி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், ஹியூமன் லங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு எல்லாம் ஹியூமன் லங் இங்க இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஹியூமன் லங் ஒரு ஸ்பாஞ்சி மெட்டீரியல். அது இன்ஃபேக்ட் உள்ள நிறைய ஆல்வியோலஸ் சின்னதா நிறைய ஆல்வியோலஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்களா? லங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களா? ஸ்பாஞ்சி இது மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆல்வியோலஸ் எல்லாம் பிரிச்சு வச்சேன்னா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு? இட் பி தி சைஸ் ஆஃப் ஃபுட்பால் கிரவுண்ட். அவ்வளவு பெருசு இருக்கும். அவ்வளோ இருக்கு ஏரியா. அவ்வளோ வழியா தான் அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள போயிட்டே இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு சின்னதா கடவுள் எல்லாம் சின்னதா ஆக்கி வச்சிருக்காரு. பட்
all this is so designed. The structure வந்து அழகா அன்னசரியா ஃபுட்பால் போனோம் ஒருத்தர் இருந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதுக்காக அழகா குட்டியா சுருக்கி உள்ள வச்சிட்டாரு நமக்கு. And each alveolus keeps on taking oxygen and keeps on giving out carbon dioxide. இதான் பண்ணிட்டு இருக்கு உள்ள. அந்த ஏர் அப்சார்ப்ஷன் உன்னோட லங்கோட மேஜர் ஒர்க் என்னன்னா ஆக்சிஜன் வெளியில இருந்து எடுக்கிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில தள்ளுறது. கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசம்னு ஒன்று நடந்ததுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுல எல்லாருமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. லங்ஸ் எல்லாரும் ஒரே சைஸ்ல இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஒரே சைஸ். ரொம்ப பெருசா அப்படிலாம் இருக்காது. கிட்னி வந்து இந்த பாம்ஸ் இந்த சைஸ் இருக்கிற மாதிரி லங்ஸும் ஒரு தோராயமா இருக்கும். ரொம்ப ஒருத்தர் எவனுக்கு பெருமா பெருசா இருக்கும். அந்த சிஓபிடி வந்தது எம்பசிமான்னு ஒன்று வரும். அவனுக்கு பெருசா இருக்கும். இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் வரும். அது ஒன்று கண்டிஷன்ல தான் அது டிசீஸ்ல. பட் நார்மல் லங்கிறது எல்லாருக்கும் சேமா. கிளியர்? வெரி குட். நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம லங்கோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு. பட் ஆக்சிஜன்ங்கிறது பிராணவாயு, பிராணன். பிராணன் இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்றாலே என்ன ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது அந்த லங்ஸ் தான். வெளியில இருக்கிற ஆக்சிஜன், நம்ம வெளியில எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்கு தெரியுமா எல்லாருக்கும்? வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அவுட் சைட்? யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? நார்மலி we have 20% ஆக்சிஜன் அவுட் சைட். 20%. இந்த 20% ஆக்சிஜன் 100% கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும் இந்த லங்ஸ். இந்த 20% ஆக்சிஜன் இருந்தா யூ சர்வைவ். அதே 19 to 18% தான் யூ டை. இப்போ பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட் கொஞ்சமா வெளியே குறைஞ்சிட்டு வருது. ஃப்ரம் 20% is almost becoming 19% ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் we are going to get into இனிமேல் போக we will have to carry oxygen cylinders எல்லாருமே. because வெளியில இன்னும் ஆக்சிஜன் குறைய போகுது. that's a big. in fact கருட புராணம்னு ஒன்று போட்டு படிச்சேன் நான் லாங் டைம் பிஃபோர். படிக்கூடாது, அது படிச்சது போட்டுருந்தா தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குவான் அப்படின்னு போடுறது கலியுகத்துல. இப்ப பாருங்க எல்லா தண்ணியும் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? காற்றை விலை கொடுத்து வாங்குவான்னு போட்டுக்கிறது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது. ஸ்லோவா ஆக்சிஜன் பாலாஸ் எல்லாம் ஜப்பான்ல நிறைய இருக்கும். அங்கங்க ரோட்ல இருக்கும். உள்ள உட்காந்து ஆக்சிஜன் வச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. இந்தியாவில வரப்போறது பிகாஸ் ஆக்சிஜன் குறையிறது வெளியில. எதனால குறையிறது? பிகாஸ் ஆஃப் man-made pollution. It's coming down. Clear? So இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இந்த லங் கொடுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட். அதுக்காக தான் லங்ஸ் நீங்க பக்கா கோ பேக். how big is the human lung? நார்மலா இதான் லங்கோட சைஸ். சுருங்கினா எப்படி இருக்கும்? விரிஞ்சா இந்த சைஸ் வரும், ஃபுல் சைஸ் வரும். இப்படி ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் உள்ள பார்த்தா. ஓகே. The normal adult lung weighs about 1000 grams. 1000 gramsனா எவ்வளவு கிலோகிராம்? ஒரு கிலோ தான். உன்னோட 80 கிலோஸ்ல 1 கிலோ தான் லங். ஹார்ட் அதோட குறைச்சது 500 கிராம்ஸ் தான். லங்ஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வெயிட் இருக்கு. ஓகே. லங் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் 250 ml to 6000 ml ஆகுது. பிறந்தவொடனே ஒரு குழந்தைக்கு 250 ml தான் ப்ரீத் பண்ணும். 250 எடுக்க முடியும், எடுக்க முடியும். போக வயசாகாம மேக்ஸிமம் ஒரு வயசு மேல ஒரு 20 வயசுல 6000 ml மட்டும் லங்கால எடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் முடியாது. அதான் 6000 ஹையஸ்ட் லெவல். The height of a normal lung is 27 centimeters. Normal height lung வந்து 27 centimeters. Next. What are lungs made up of? Spongy material. அப்படியே நான் தொட்டு பார்த்திருக்கேன் லங்ஸ் அப்படியே ஸ்பாஞ்ச் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் கிச்சன்ல நீங்க க்ளீன் பண்ண அது மாதிரி தான் இருக்கும் லங்கோட ஃபீலிங். ஒரு ஸ்பாஞ்சி மெட்டீரியல் இருக்கும். உள்ள ஏர் இருக்கும், நிறைய தண்ணியும் இருக்கும், நிறைய லங்ஸ்குள்ள ஃபுல்லா நிறைய தண்ணி இருக்கும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேட் அப் ஆஃப் a complex lattice work of tubes. உள்ள டியூப்ஸ் சஸ்பெண்ட் நிறைய டியூப்ஸ் போகும். அந்த டியூப்ஸ் வழியா தான் ஆக்சிஜன் உள்ள போய் alveolar போயிடும். அது மாதிரி டியூப்ஸ் இருக்கும் நிறைய. Air is drawn via the mouth and nose and later acting as air filter. In fact, respiratory systemங்கிறது நிறைய பேர் இங்க தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. It starts from the nose. நோஸ்ல ஆரம்பிச்சு பின்னால போயிட்டு ட்ரக்கியால த்ரோட் வழியா ட்ரக்கியால வந்து ட்ரக்கியால இருந்து உள்ள போய் bronchiole போய் லங்ஸ்க்குள்ள போகும். The entire thing is called as respiratory system. But நோஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? why கடவுள் நோஸ் வச்சார்? என்ட்ரி ஏர் வெளியில போறதுக்காக. In fact, lungs ஏன் ஜாஸ்தி வியாதி வருதுன்னா we are directly connected to outside world. லங் ஒன்று தான் டைரக்டா அவுட் சைட் வேர்ல்டு. ஹார்ட்டுக்கு வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டே இல்லை, கிட்னிக்கும் அவுட் சைட் வேர்ல்டு ஒன்றும் கிடையாது, டைரக்ட் கனெக்ஷன் கிடையாது. லங்ஸுக்கு மாத்திரம் வெளியில என்ன நடந்தாலும் உள்ள போயிடும். தட் இஸ் வே நிறைய வியாதி. கொரோனாலாம் வந்து காரணம் மூக்குனால தான். இப்போ வெளியில் இருக்க வைரஸ் நீ உள்ளே எடுத்துட்ட. கிளியர்? ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். பட் நோஸோட ஃபங்க்ஷன் யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? என்ன நோஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஒன்று வந்து ஃபில்டர். இட்ஸ் a very good filter. அந்த இடத்துல மூக்குள்ளார நான் இப்படி பண்ணா நிறைய டட் வருதுல்ல, ஒரு டட் எல்லாத்தையும் பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதை தவிர்த்து வேற என்ன ஃபங்க்ஷன்? பிரீதிங்க்கு அப்கோர்ஸ் பிரீதிங் அது முக்கியம். ஸ்மெல், யூ வாட் an important thing. In fact, எவ்வளவு ஸ்மெல் நமக்கு தெரியும்னு யாருக்கா தெரியுமா?
how many smells a man can diagnose? 2000 to 3000 different smells நமக்கு தெரியுமா? நம்ம nose can diagnose. Like the tongue ஒரு thousands and thousands of taste தெரியுமா? நம்ம ஸ்வீட் பிட்டர் அப்படிலாம் வச்சிருக்கோம். பட் ஸ்வீட் ஒரு மோர்ல ஒரு சாம்பார் கலந்தா ஒரு டேஸ்ட் வருது, அது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் அது. அந்த டேஸ்ட் கூட டங்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒவ்வொரு டேஸ்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலா பிடிக்கும். வேற ஒருத்தன் அப்பளாத்தை வந்து மோசாரில் பிடிச்சி சாப்பிடுவோம், அவனுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் அது இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட். பிகாஸ் அந்த டங்குக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வர மாதிரி நோஸ் வந்து நிறைய ஸ்மெல்லு கண்டுபிடிக்கும், எல்லா ஸ்மெல்லும் கண்டுபிடிக்கும். அப்னாக்சியஸ் ஸ்மெல் வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம அனிமல்ஸ் எல்லாம் நோஸ் வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே டயக்னோஸ் பண்ணும். ஒரு லீஃப்ல வந்து பாய்சனஸா இல்லையான்னு மூணு பார்த்து சொல்லிடும், பாய்சனா சாப்பிடாது. மனுஷன் மாத்திரம் அந்த ஸ்மெல் எப்படியோ குறைஞ்சு போயிடுது. Do you know which is the animal which is got ஒரு 10 miles away என்ன நடக்கிறது ஸ்பெல் பண்ண தெரியும் அனிமல் தெரியுமா? இருக்காது. those who attend my இது பார்க்க கூடாது. I had a meeting last month. அதான் சொல்லி கொடுத்தேன். The only animal in the world which can smell 10 kilometers away என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். Vulture doesn't have so much of smell. Elephant is the only animal 10 miles away water can கண்டுபிடிச்சிருமா. What a beautiful sense of smell பாருங்க. Wonderful. Animal வந்து because the entire tube full of olfactory இது இருக்கு. Fantastic. Animal is only see கடவுளே பண்ணியதுல எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்க பாருங்க. பட் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இஸ் வெரி ஹை. பட் மனுஷனுக்கு மாதிரி சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு. We are least, but ஆனால் still we have a lot of good smell. Bad smell எல்லாம் வந்து ஓடிடும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி. Apart from that, air conditioning ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தா கோல்ட் ஆக்கிடணும். உள்ள மூக்குல கோல்ட் பண்ணி கரெக்டா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு உள்ள அனுப்பும். ரொம்ப கோல்டா இருந்தா ஹீட் பண்ணி உள்ள அனுப்பும். ஸோ நோஸோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அழகான ஏர் உள்ள ஃபில்டர் பண்ணி நல்ல ஏர் உள்ள அனுப்பி லங்ஸ் போயிட்டு அங்க வந்து ஆல்வியோலஸ்குள்ளார ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு வெளியில இருந்து பிளட்ல இருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் உள்ள தள்ளி வெளில விடுறாங்க. இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு டைம்ஸ் இன்ஸ்பயர் எக்ஸ்பயர் பண்ணுவான்னு யாருக்கா தெரியுமா? ஒரு நிமிஷத்துல ஹார்ட் பீட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு நேரம்? 72 டைம்ஸ். எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் நீ பிரீத் பண்ணுவ? 6 டைம்ஸ். எனி ஐடியா யாருக்காவது? how many times? என்ன சார் நீங்க டெய்லி பண்றதுதான் நான் கேட்கிறேன். நீ ஒன்றும் புதுசா ஒண்ணு கேட்கல, நீ டெய்லி இது பண்ணிட்டு இருக்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு நேரம்? சரி எல்லாருக்கும் ஹார்ட் ரேட் தெரியும் சார், நீங்க எல்லாரும் நல்லா சொல்லி கொடுத்துறேன். பிரீதிங் மாத்திரம் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு நேரம் ஒருத்தன் பிரீத் பண்றான்? No idea? How many times you will breathe per minute? 60. Huh? 60. Correct. 60 இல்ல. 60 na almost heart rate அது. 16 to 18 times we breathe per minute. See எவ்வளவு பர்சன்ட்? 1/4 of heart rate தான் breathing. Very very important. ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்னா if you breathe more faster breathe. எப்ப நீ faster breathe பண்ணுவ? எப்ப எப்படி பண்ணுவ? ஒருத்தர் மேல கோபம் வந்தா any emotion you will increase your breathing. ஓடினா you will increase. எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் breathing increase பண்ணுவ. So increase பண்ண your lifetime. ஒருத்தர் பிறக்கும் போது according to Patanjali he says when you are born you are giving so many breaths. இவ்வளோ கோடி breath உனக்கு கொடுத்துருவாங்க கடவுள். அந்த breath நீ முடிச்சிட்டேன்னா என்னைக்கு முடிக்கிறியோ அவர் கவுண்ட் முடிக்கிறியோ நீ போயிடுவ. அதனாலதான் என்ன சொல்றான்னா பிராணாயம் பண்ணுங்கிறான். ரெடியூஸ் நம்ம முனிவர்கள் என்ன பண்ணாலும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2-3 தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூச்சு விடும். டீப்பா ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். டீப்பா விட பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3-4 தடவை பண்ணுனா இன்னொரு 3 நாள் வாழ்வியா. முந்தி காலத்துல அவங்க எல்லாம் பண்ணினால்தான் அந்த திரேதா யுகம் அது மாதிரிலாம் 100,000 yearsல இருந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து we almost come to 100 years. இப்ப the reason is number of breaths ஜாஸ்தி ஆயிடுது. Try to reduce as much as possible. If you get agitated, if you get angry, your breath rate will go up. So உன் லைஃப் குறைஞ்சிட்டே வரும். இது ரொம்ப மூச்சு அதெல்லாம் பண்ணேன்னா அவ்வளோதான் தொலைஞ்ச போயிட்டு நீ இறங்கிடுவேன். உன்னோட வயசு தான் இருக்கும். அவனுக்கு ஒன்றும் அது அவனை சபிச்சா கூட உன்னோட லைஃப் இருக்கும், அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஆகுது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? ஸோ these are the things which the lung does. இது புரிஞ்சுக்கோங்க, இதான் lungs பண்றோம். நெக்ஸ்ட் slide. What are the main functions? Gas exchange, breathing, movement of air கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சவுண்ட், லங் தான் வந்து சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் பேசுறேன் இல்ல, எங்க இருந்து வந்து இது சவுண்டு? அந்த ஏர் வெளியில வருது இல்ல, வெளியில ஒரு சின்ன வோக்கல் கார்டுன்னு வச்சிருக்காரு கடவுள்.
அந்த வோக்கல் கார்டில் 2 ஸ்லிட் மாதிரி இருக்கும். இது மூவ் ஆகும். அந்த மூவ்மெண்ட்ல தான் சவுண்ட் வருது. வோக்கல் சாக். வெரி குட். வோக்கல் சாக், வோக்கல் கார்ட். ஸோ அப்படியே மூவ் ஆகும். இதெல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் பயாலஜியில். நான் மறந்து போயிடும், பரவாயில்ல, டசன்ட் மேட்டர். ஸோ அப்படியே மூவ் ஆகும். இப்போ நான் பேசுறது எல்லாமே அந்த மூவ்மெண்ட் தான். சரி, லங்ஸோட வேலை இல்லை. அது இல்லைன்னா லங் இல்லைன்னா உங்களுக்கு குரலே வெளில வராது. எவ்வளோ முக்கியம். ஹார்ட் எல்லாம் பண்ணலையே இல்லையா? எனக்கு அது ஒரு கொஞ்சம் ஹார்ட் எல்லாம் பண்ணாது, லங்ஸ் தான் எல்லாம் பண்ணுது. சத்தத்தையே கொடுக்குறது லங்ஸ் தான். சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, பட் ஹார்ட்டுக்கு என்ன பயம்னா இன்ஸ்டன்டா ஒன்று கொண்டுடும், அதான் பயம். அதனால தான் எல்லாரும் ஹார்ட்டை பற்றி பயப்படுறாங்க. லங்ஸ் ஒன்று இன்ஸ்டன்டா நின்று கொள்ளும். லங்ஸ் வந்து எப்பயுமே மொள்ள கஷ்டப்பட்டு சிஓபிடில பாத்ரூம் கூட போக முடியாம ஐயோ அப்பா நான் உட்காந்து இருப்பான், செத்து போக வேண்டாம். நான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இன்ஸ்டன்டா நீ சிவலோக பிராப்தம் தான் இல்லையா? அதனால தான் ஹார்ட் பயம் எல்லாருக்கும். லங்ஸ்ல என்ன ஆகும், ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி சிஓபிடி வந்து எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது உங்களுக்கு வந்தவன் பார்த்தாலும் தெரியும். நீங்க பாத்துருக்கீங்க, வீட்டுல யாராவது நடக்கூட முடியாம பாத்ரூம் கூட போக முடியாம பண்ணிட்டு இருக்க பாத்துருக்கீங்க. ஆஸ்மா பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? ஆஸ்மாலாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. ஆஸ்மாவோட கொடுமையானது சிஓபிடி. கிளியர்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்ஃபாக்டரி நான் சொல்லிட்டேன். ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் டஸ்ட், மைக்ரோப்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றது லங்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் things you should know about the first, it raises temperature of the cooler. அதான் பாடி நான் அது முன்னாடி சொன்னேன், அந்த நோஸ் வந்து ஏர் டெம்பரேச்சர் கூலிங் அதெல்லாம் பண்ணணும். செகண்ட், மாய்ஸ்சரைசஸ் தி ஏர். 100% humidity to prevent this. நம்ம உள்ள வந்து ஏர் போக ட்ரை ஏர் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தண்ணி தெளிச்சு விடுமா. ஏர் தெளிச்சு இட் மேக்ஸ் இட் கூல் அண்ட் சென்ட் மாய்ஸ்சரைஸ் ஏர் உள்ள போனாதான். நீங்க ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பாட்டில்ல தண்ணி வச்சு அந்த பாட்டில் வழியா பபுள் ஆகி போகும் பார்த்துருக்கீங்களா? அதே டெக்னிக் தான் அதுலயும். அதே கடவுள் தெரியாமையா முன்னாலே பண்ணிட்டாரு, இப்ப நாங்க பண்றோம். இது கிளியர்? So please understand, moisturizing your air also is a function of the lungs. Very good. Last, cleans the air. Okay, next. Why are lungs so efficient? The compliance of the lung is large, so that only small pressures. அதுதான் ஒரு பியூட்டி. லங்ல வந்து கடவுள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளவு அழகா பண்ணிக்கிறதுனால கொஞ்சம் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் இருந்தா போறோம், அப்படி விரிஞ்சுக்கும். நீ அப்படியே ரொம்ப ப்ரெஷர் அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் அப்படி பண்ணாலே போறோம், அப்படியே லங்ஸ் விரிஞ்சிடும். கொஞ்சம் ப்ரெஷர் லங் செஸ்ட் அமைக்கினா அப்படியே லங்ஸ் விரிஞ்சிடும். வெரி லிட்டில் ப்ரெஷர் லங்ஸ் கேன் ஒர்க். அதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். கிளியர்? பட் இதுதான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் சிஓபிடியில் போயிடும். லங்ஸ் கண்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படும். ஸோ இப்போ நான் இப்படி பண்றேன்னா அவன் வந்து இப்படிதான் பண்ணும், இவ்வளோதான் பண்ணும். அதனால தான் கஷ்டப்படும். ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது சிஓபிடியில். அண்ட் சிஓபிடி இஸ் கோயிங் டு சிஓபிடி நான் படிக்கும் போது எம்பிபிஎஸ் படி சிஓபிடி இஸ் 79th கில்லர். இப்போ சிஓபிடி இஸ் 4th கில்லர். தட் இஸ் நம்மளோட அஃப்ளூயன்ஸ்னால, பொல்யூஷன், ஸ்மோக்கிங்னால, பிகாஸ் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனால சிஓபிடி has come to 4th killer. யாருக்கா தெரியும் which is the number 1 killer? Number 1 killer in the world? Cancer. Cardiac arrest. Cardiac arrest. Very good. Second? Cancer. illa cancer doesn't come. Kidney. Stroke is the number 2 killer in the world. Third, இப்போ COPD has almost come to third வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ அதர் திங். when I studied medicine 1975ல நம்பர் 1 கில்லர் இந்தியாவில் என்னன்னு தெரியுமா? யாருக்கா தெரியுமா? நம்பர் 1 கில்லர் இன் இந்தியா டிபியா? இல்ல, டிபி கூட it kills but not that. Which is the number 1 killer in India when 1975? I was surprised. Anybody any idea sir what was the number of killer? Yes, infantile diarrhea was the number 1 killer. பிறந்தவன குழந்தை பேதியா செத்து போறதுதான் highest number 1 killer in India. அப்ப என்ன நினைச்சிருந்தாலும் கிராமத்துல பேதி ஆச்சுன்னா தண்ணி கொடுத்தா இன்னும் பேதியாக தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. தண்ணி கொடுக்காம டீஹைட்ரேஷன் வந்து குழந்தை செத்து அப்படியே ஃபிளைஸ் மாதிரி செத்து போமா இந்தியால. நம்பர் 1 கில்லர் இன் இந்தியா 1975 was infantile diarrhea. அதுக்கப்புறம் இந்த பசங்க நல்லா ப்ராஸ்பரஸ் ஆகி அப்படி சாப்பிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து எல்லாம் மேல ஏறிட்டான். இப்ப இன்ஃபென்டல் டயரியா, இப்போ ஓஆர்எஸ் கேஆர்எஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. எல்லாருமே தெரியல தண்ணி கொடுக்கணும், டயரியா ஆனா தண்ணி கொடுக்கணும். இந்த காலம் தண்ணி கொடுத்தா இன்னும் டயரியா போய் கொடுக்க கூடாது. Clear? So please remember, the lung can handle more than 10-fold increase in oxygen consumption. That is, உன்னோட ஆக்சிஜன் கன்சம்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஓடினா ஒரு 100 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் ஓடுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு எவ்வளவு ஆக்சிஜன் வேணும்? பயங்கரம் வேணும். அப்ப இட் கேன் இன்க்ரீஸ் பை இன்க்ரீசிங் இஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஓட 16, 22, 30, 40 கூட இன்க்ரீஸ் ஆகி உன்னோட ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும். லங்குக்கு அது ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு.
I don't know if anybody has heard of this cradle baby syndrome. Cradle baby death syndrome. Anybody? Aishwarya, you're a medical student, have you heard of this? Normally, நம்ம லங்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் நம்ம பாடியில் வந்து 2 சிஸ்டம் இருக்கு. ஒரு சிஸ்டம் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அஸ், இன்னொரு கண்ட்ரோல் இருக்கு. இன்னொரு சிஸ்டம் பிரெயின்ல, இன்னொரு சிஸ்டம் ஆட்டோனாமிக் நர்வ் சிஸ்டம்னு பேரு. அதுக்கு இட் இஸ் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். தானா கடவுள் பண்ணிட்டு இருப்பார். என்னென்ன திங்ஸ் விச் இஸ் நாட் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல், கடவுள் தெரிஞ்சு இவனை வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா ஒழிச்சிடும் நம்மள சொல்லிட்டு சிலதெல்லாம் அவர் கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தார். What are things? Heart rate. Heart rate you cannot control like that. Then respiratory rate you cannot control. You have to breathe. You மூக்கு பிடிச்சு பாரு எவ்வளவு நேரம். You can never die by closing your nose. Are you aware of this? There is no, இப்ப நீ யாராவது நான் செத்து போன மூக்கு மூடிட்டு பாருங்க, முடியுமா உங்களால? முடியவே முடியாது. You can never die by closing your nose. Clear? அது மாதிரி there are certain things like food. நீ சாப்பிட்டாச்சு, ஃபுட் உள்ள போறதுக்கு அப்புறம் நீங்க திருப்பி அந்த டைஜஷன்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும், உங்க கண்ட்ரோல்லே இல்ல. Is it clear? There are many things which is not under your control. Adula one of the control is lung respiration. In the respiration வந்து நம்ம awake இருக்கும்போது 80 times அடிச்சிட்டே இருக்கும். தூங்கும்போது குறையும், அதோட கண்ட்ரோல் குறையுமா. சம்டைம்ஸ் நம்ம தூங்கும்போது 10, 8 அப்படிலாம் வரும். கொரட்டை விடுறவங்க ரொம்ப 2, 3லாம் கொரட்டை வந்தாவே அவனுக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் குறைஞ்சிருச்சுன்னு. 0 வந்து அப்படி நின்றுடுவோம். கிரேடில் பேபி சிண்ட்ரோம், டெத் சிண்ட்ரோம் வந்து குழந்தைய வந்து கிரேடில் போடுவா, எடுத்து பார்த்தா செத்து கிடக்கும் கழுத்துல. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் திங் வேர் ரெஸ்பிரேஷன் டிட் நாட் டேக் அவுட். அப்படியே தூக்கத்துல அந்த பிரெயின் வந்து டிட் நாட் கிவ் கமாண்ட், இட் வில் டை. மனுஷனுக்கும் அது வரலாமா? நிறைய பேர் தூக்கத்திலே செத்து போயிட்டா சொல்றாங்க, அதெல்லாம் காரணம் இதுதான். ஸோ யுவர் பிரெயின் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆட்டோனாமிக் சிஸ்டம். இஃப் இட் டசன்ட் ஃபங்க்ஷன் யூ வில் பி இன் ட்ரபிள். பட் வராது, டோன்ட் வரி. எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்காங்க, நல்லது தூங்கி அதான் நாளைக்கு tomorrow's late will be able to see நான் சொல்லுவாங்க நிறைய நாளைக்கு முழிச்சு கிடந்தா பார்க்கலாம். உண்மை தான். You do not know நீ என்ன ஆகும் உனக்கு. It's all because of your lung. Next, respiratory rate நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. Advantage of keeping it low is long life. Longevity க்கு you must keep it. So எல்லாருமே வந்து every day கொஞ்சம் பிராணாயம் பண்ணுங்க. Try to reduce your respiratory rate. Keep it at 10, 12 அது மாதிரி. முடிஞ்சு மட்டும் அப்படியே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருங்க. அப்படியே ஃபாஸ்டா பண்ணாங்க. கிளியர்? முடிஞ்சா ஓகே. பிகாஸ் ஹார்ட் ரேட் ஒன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஹார்ட் ரேட் என்ன பண்ணா தானா ஏறும்? ஓடினா ஏறும். வேற ஏதாவது? டென்ஷன். எஸ், ஹார்ட் ரேட் பெரிய ப்ராப்ளம். ஸ்ட்ரெஸ். சும்மா நீ ஒருத்தனை பத்தி கெட்டதா நினைச்சா கூட ஹார்ட் ரேட் ஏறும். நீ தான் செத்து போற. அதுக்காக தான் இவன் மனசா வாச்சா கர்மனான்னு சொன்னான். இஃப் யூ 3 things வழியா உன்னோட ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆனா, மனசு வழியாவே உன்னோட பிபி இன்க்ரீஸ் ஆனா, வாக்கு வழியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒருத்தர் திட்டினா உன்னோட பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, கர்மா அடிச்சாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது மூணுமே பண்ணாது அப்படி. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் பிராணாயாமம். பஸ்திரிகா யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பஸ்திரிகானா என்னன்னு? வாட் இஸ் பஸ்திரிகா? ஃபாஸ்ட் பிரீதிங். ஏன் எதுக்காக சொல்றானா, நம்ம லங்ஸ்ல வந்து நம்ம திறந்து பார்க்கும்போது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லங்லாம் நீ வந்து 30-40 வயசுக்கு முன்னால இன்ஹேல் பண்ண ஏர் கூட அப்படியே இருக்குமா? பிகாஸ் எல்லா லங்கையும் நீ வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணவே இல்லை. நீ அப்படியே ஜாலியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணாம இருக்கனால அந்த லங்ஸ்லாம், அந்த போர்ஷன் ஆஃப் லங்ஸ்லாம் ஒன்றும் ஏரே வெளில போவோம். நாத்து அடிக்கிற காத்து இருக்கும். அந்த காத்தெல்லாம் நீ எடுக்கணும்னா ஒரே எக்ஸசைஸ் தான். இல்லாட்டி பஸ்திரிகா பண்ண எல்லாம் வெளிப்படும். இது பயமாக உள்ள போகணும். இது பண்ணா அப்டமன் பிரஸ் ஆச்சுன்னா டயப்ரம் மேலே ஏறி லங்ஸ் கம்ப்ரஸ் பண்ணும். கம்ப்ரஸ் பண்ணோன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஏரும் வெளில வந்து டெய்லி கொஞ்ச நேரம் 10 டைம் ஆகுது பஸ்திரிகா பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி குட் டு ரிமூவ் ஆல் தி பேட் ஏர் ஃப்ரம் யுவர் லங்ஸ். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் யோகா. நெக்ஸ்ட் யோகா. ஜாகிங். Of course jogging is very good. Any exercise, in fact exercise you tell them everything, the importance of any exercise. Exercise will always keep your lungs fine. All games, if வயசானா வாக்கிங் போகலாம், சின்ன வயசா இருந்தா ஷட்டில் விளையாடலாம் இல்லையா? So you can play shuttle. Next, things to avoid to protect the lungs is dust, smoking. Very very important. நிறைய பேர் நேற்று ஒருத்த பேஷண்ட் வந்தா ஸ்மோக் நம்ம பார்த்தா சிஓபிடி தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா ஸ்மோக் பண்றது இல்லவே இல்லை சார். நான் ஸ்மோக் பண்ணல, எப்படா லங்ஸ் பார்த்தா இப்படி சிஓபிடி இருக்க. லாஸ்ட் 1 வருஷமா ஸ்மோக்கே பண்ணல சார். நான் 45 வருஷமா குடிச்சிருந்தாங்க. ஸ்மோக் பண்றேன்னு இல்லைங்கிறான். அவ்வளவுதான். இனிமே நான் கேட்கும் போது கேட்பான், ஐயோ
எவ்வளோ எப்போ ஸ்மோக் ஆரம்பிச்ச ஸ்மோக் பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு கேட்கணும். ஸ்மோக் பண்றேன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். கிளியர். ஸோ அதனால கிளியர் கட்டா அவங்க கேட்கறது முக்கியம். பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிலதெல்லாம் கேட்கும்போது நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ லிட்டில் டிஃபிகல்ட். டாக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ. காப்வெப்ஸ் ஒட்டடை அடிச்சா லங்ஸ்குள்ளார அந்த ப்ராப்ளம் வரும். அகர்பத்தி, காயில், கிச்சன் ஃபியூம்ஸ். லேடிஸ் பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் விறகு அடுப்புல இந்த காலத்துலாம் பண்ணுவா தெரியுமா? கிராமத்துல விறகு அடுப்பு பண்ணா அந்த ஃபியூம் இஸ் பயோஃபியூல் வில் காஸ் லாட் ஆஃப் லங் டேமேஜ். இப்ப லக்கிலி எல்லாம் இது வந்துட்டு இந்த காலத்துல கிச்சன் ஃபியூம்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், கேன் யூ லிவ் வித் ஒன் லங்? இன்ஃபேக்ட் மெனி ஆஃப் அஸ் ஆர் லிவிங் வித் ஒன் லங். பிகாஸ் ஒரு லங் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அது ஆவரேஜா எடுத்தேன்னா எல்லா லங்கையும் நம்ம யூஸ் பண்ணல, கொஞ்சம் பிகாஸ் எக்ஸசைஸ் இல்லாதனால. பட் யூ கேன் ஸ்டில் லிவ் வித் ஒன் லங். தட்ஸ் அட்வான்டேஜ். ஒன் கிட்னி வச்சு வாழலாம்ல, தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு ஒன் கிட்னி வச்சு வாழலாம்ல. அதே மாதிரி ஒன் லங் வச்சு கூட வாழலாம். ஒரு லங் ஃபுல்லா எடுத்தா கூட யூ கேன் ஸ்டில் சர்வைவ். பட் ஹார்ட்டுக்கு மாத்திரம் அது கிடையாது. ஏன்? ஒரு ஹார்ட் தான் எடுத்தாலும் அதான் பெரிய சிக்கல். லங்ஸ்க்கு மாத்திரம் கடவுள் 2 கொடுத்தார். கிளியர். Usually one lung can provide enough oxygen and remove enough carbon dioxide from your body. One lung வச்சே போதும். that is கடவுள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. வந்து ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ண பக்காவா. கிளியர். நெக்ஸ்ட், how can I clean my lungs? Cleaning my lungs is first atmosphere clear இருக்கணும். Steam inhalation பண்ணா நல்லது. இன்ஃபேக்ட் கொரோனா போது எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டீம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Steam will kill any bacteria in the air. அதுக்காக steam inhalation. Drink green tea அப்படிங்கிறாங்க. Green tea, how many of you drink green tea here? Very good. Green tea is good, they say. You drink. Fantastic. Green tea is really good for this because antioxidant, full of antioxidants. Then of course invest in air purifier if possible. Air purifier கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு மிஷின் இருக்கு, அதை வச்சுட்டா இந்த ரூம்ல இருக்கிற எல்லா பேட் ஏர், வாட்டர், கிடர், இது இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ரூம் பியூரா இருக்கும். ஏர் purifier if you can. You can afford to do air purifier. Exercise regularly. Eat anti-inflammatory foods. What is anti-inflammatory foods? Ginger, turmeric. Lemon, turmeric. All vegetables and fruits are all antioxidants. Okay, antioxidants. Next, why do lungs need water? The lungs consist of 85% of water. In order to take in oxygen and eliminate carbon dioxide from our lungs, must continually be moisturized. நமக்கு enough water குடிச்சாதான் lungs function ஆகும். அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கணும்? 3 liters. 8 liters. 8 liters you will be only in the toilet. 4 glasses. பாருங்க, 8 liters is 4 glasses. 2 liters. எப்படி நீ டிசைட் பண்ணது 1 liter to 4 glasses? Whenever you are thirsty. அப்படியே டிசைட் பண்றது? As doctor. Oh, doctor prescribe பண்ண மாதிரி அப்படினே. Yes sir. Very simple sir. How much of urine you pass per day? அந்த அளவு கொடுக்கணும். How much of urine you pass per day? He doesn't measure it. He doesn't measure it. Which you are doing every day only, I am asking. But since you are not measuring. Sir, minimum 5-6 times. அப்படி இல்ல, குவாண்டிட்டி தான் முக்கியம். ஒரு குவாண்டிட்டி, நார்மலி ஒரு யூரின் குவாண்டிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா? ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவை யூரின் பாஸ் பண்ணா எவ்வளவு இருக்கும்? 300 ml. அல்ல இப்ப யங்ஸ்டர்னா 300 ml இருக்கும். வயசா எடுத்துனா 100 ml தான் வந்துடும். சும்மா நைட்ல எழுந்து பாத்ரூம் போவோம் பார்த்துருக்கேன், வயசானவன் 100 ml தான் போவோம், உள்ள போயிட்டு அங்க வந்துருவோம். ஆனா எவ்ரி 100 ml வந்தோன்னா அவனுக்கு யூரின் பாஸ் பண்ண சென்சேஷன் வந்துடும், மறுபடியும் போயிட்டு இருக்கான். ஜென்ரலா நமக்கு ஒரு சென்சேஷன் வந்து 300 ml தான் வரும். சின்ன வயசுல 300 ml தான் வரும். 300 ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 6 hours ஆகும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 4-5 தடவை பாஸ் பண்ணா about 2500 to 3000 ml நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணணும். அந்த அளவாவது நீ குடிக்கணும். லங்ஸ் வந்து மாய்ச்சர் எதுக்காக? லங்ஸ்ல மாய்ச்சர் வேணுங்கிறதுக்காக. இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய குடிச்சா பெட்டர். கொஞ்சம் ஒரு 4 லிட்டர். 1 லிட்டர்ங்கிறது ஒரு வாட்டர். இப்போ இது வந்து 250 ml. 250 இந்த பாட்டில் ராக் ஸ்டார்ங்கிறது 250 ml, 300 ml. இது மாதிரி எவ்வளோ 10 bottles குடிக்கணும். 10 bottles குடிப்பீங்களா? Hot water குடிச்சாங்க. Hot water is good. Hot water is, why hot water is good for stomach தெரியுமா? Because உங்க வயித்துல அக்னி இருக்கு. உங்க வயித்துல you have acid. அந்த acid கூல் பண்ணக்கூடாது. அதனால hot water, warm water is always good than cold water. Ice water குடிக்கவே குடிச்சிடாது. Very bad is ice water.
The worst thing that can happen to you is ice water. Warm water is good because it does not. When jeerna avana, you need warm water. Warm water. Okay. So and the water loss, கொஞ்சம் ஒரு 10% water loss வந்தா கூட உனக்கு lungs damage ஆயிடும். 10% water loss வந்தா கூட. That is why water is so important to your lungs. Drink minimum 4 liters to 3 liters of water every day. 3 liters தான் குடிக்கணும். Okay, normal. But another most important thing, water oda importance enna? Water சாப்பிட்டா இன்னொரு very good thing which happens to you என்ன? Digestion. அப்புறம் நிறைய பேர் என்னமா சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கிறதா நம்ம பார்த்திருக்கீங்களா? Is it good or bad? விக்கல் வரும், வயிறு எரியும், அப்ப கூட சாப்பிட மாட்டீங்களா? எமர்ஜென்சினா சாப்பிட்டு 40 minutes வெச்சுதான். கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. After, because you don't have to dilute the juices. அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஆனா ப்ளீஸ் ட்ரிங்க் வாட்டர். நான் இன்ஃபேக்ட் எல்லாம் நான் இந்தியன் பேஷண்ட்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி 1 லிட்டர் தண்ணி குடிச்சு சொல்லிடுவேன். ஏன்னா நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுக்காக வியாதி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய தண்ணி குடிச்சிடறாங்க முன்னாலேயே. 1 லிட்டர் தண்ணி குடிறான்னா அப்போ சாப்பிட முடியாது. அதனால இட்ஸ் வெரி குட் டெக்னிக். ஐ ஃபாலோ த டெக்னிக் எவ்ரி டைம். பிஃபோர் ஐ கோ ஐ டேக் சம் வாட்டர். ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிட்றேன். அப்போ வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும் போதும். Clear? So very important. Water loss தான் make breathing difficulty. அதுதான் கிராம இதெல்லாம் டெசர்ட்ல நடக்கும்போது கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் வாட்டர் இல்லை. நெக்ஸ்ட் காமன் டிசார்டர்ஸ் வந்து ஆஸ்மா, சிஓபிடி, நிமோனியா, கோவிட்ல ஃபைப்ரோசிஸ் வந்து எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. கோவிட், எஃப்யூஷன், கேன்சர், ஃபாரின் பாடி ஆஸ்பிரேஷன், ராக்கிட்டிஸ், நிறைய வியாதி இருக்கு. சிஓபிடிங்கிறது chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease. Clear? Next. What happens in COPD? COPD, the lungs, it's an obstructive airway disease. Air that is not able to go in and come out. See, or normally you 500 ml air எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 200 ml 100 ml தான் எடுக்க முடியும். அப்ப என்ன ஆகும்? உங்களால நடக்கவே முடியாது. ஏர் இல்ல, ஆக்சிஜன் இல்ல. அதனால தான் கஷ்டம். இது ஆஸ்மாலே அதுதான். எஃப்யூஷன் வந்து fluid in the நம்மளோட லங்ஸ் சுத்தி ஒரு கவரிங் இருக்கு, ப்ளூரா. அந்த ப்ளூரல் கேவிட்டில fluid வந்தா ப்ளூரல். லங்ஸ்குள்ளார இல்ல. லங்ஸ்குள்ளார fluid வரலாம். எந்த கண்டிஷன்னா பல்மனரி எடிமா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பல்மனரி எடிமாங்கிறது ரொம்ப ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கம்ப்ளீட்டா லங்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லா லங்ஸ் ஃபுல்லா தண்ணி வந்துடும். அது பல்மனரி டெட்லி கண்டிஷன். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிஃபோர் டெத் வரும். அது மாதிரி பல்மனரி எடிமா. நெக்ஸ்ட், நம்ம லங்ஸ்ல வந்து there are some cells called mast cells. நம்ம லங்ஸ்குள்ள இந்த மாஸ் செல் தான் வந்து வெளியில இருக்கிற தூசி, நெடி, பொடி, சாம்பிராணி, ஊதுபத்தி, கற்பூரம், மஸ்கிட்டோ காயில், மஸ்கிட்டோ மேட், சென்ட், பெயிண்ட், ஆசிட், ப்ளீச்சிங் பவுடர், இது எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்ணும். சரண போல கேட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இதுதான் நடக்கிறது. இந்த செல் எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. அந்த செல் வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவ் ஆயினா தான் ப்ராப்ளம் வருது ஆஸ்மால. அந்த செல் வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவ் ஆகக்கூடாது. நார்மலா வந்து ஒரு பெருக்கினா ஒன்றும் ஆகாது, நமக்கு ஆகாது இல்லையா? ஒரு மொனாப்ளி தூவினா நமக்கு எல்லாருக்கும் வரும். அந்த மாஸ் செல் வச்சு கடவுள் காரணம் என்னன்னா, அந்த செல் இரிட்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டா டியூப்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும், மொனாப்ளி போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கடவுள் வச்சிருக்காரு. பட் ஒரு பெருக்கினாவே வந்து என்ன பண்ணுவேன், அது மாஸ் செல் மூக்கில் ஆகட்டா தும்மல் வரும். மூக்கில் வந்ததுன்னா தும்மல், லங்ஸ்ல வந்தா வீசிங். இவ்வளவுதான் வீசிங். அது கடவுள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உனக்கு வந்து அந்த மாஸ் செல்ல வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் வச்சுட்டார். அது ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ். ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ்னா என்ன? பரம்பரை. தொத்துவாரிட்டி இல்ல, நாட் கண்டேஜியஸ். ஹெரிடிட்டரி. கண்டேஜியஸ்ங்கிறது என்ன? கொரோனா இஸ் a contagious disease. But hereditary disease na, like for asthma, what are the other diseases hereditary? Diabetes, hypertension, Cancer. very good. Cancer, amma ipo cancer kuda hereditary da solranga. Nariya per cancer, amma breast cancer da kodai breast cancer orunnu solranga. Romba idha. So please I think there are many disease. Hereditary na unoda appoda sottu unukku varudilla, அப்ப அப்போட வியாதி எடுத்துக்கோங்க. அதான் ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் வச்சா கடவுள். சொத்து மாத்திரம் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு, அப்ப வியாதி வாங்கிக்க வேண்டியதானே? இன்ஃபேக்ட் ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டேர்ம். ஒரு வியாதி வந்து என்னன்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்க ஹெரிடிட்டரின்றோம். ஹெரிடிட்டரி என்ன சார்? உங்க அப்பாக்கு இல்லையா, அவரோட அவருக்கு இல்லையா, அவரோட அவருக்கு தெரியாது இல்ல. சோ ஹெரிடிட்டரி சொல்லுவோம். பெஸ்ட் வெயிட் எக்ஸாம் அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஒருத்தவன் தான் கடைசியில முடிச்சு பணம் கேட்டோன்னே
சார் எங்க தாத்தா தான் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க சார். நான் கொடுக்கணும், அவர் தான் கொடுக்கணும். அதுல இருந்து ஹெரிடிட்டரி சொல்றது பயமா இருக்கு சார். Yeah, so very very important is many diseases are hereditary. தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. Clear? Next, the mast ulcer. இது என்னன்னா next என்னென்ன பண்ணா இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருந்தா next so air pollution industry-னால next அகர்பத்தி வீட்ல போட்டு நிறைய பேர் லேடிஸ் போட்டு ஹோல் வீடு ஃபுல்லா ஸ்மோக்கா வச்சிருவாங்க பார்த்தீங்களா, அகர்பத்தியும் சாம்பிராணி போடவே போடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இது மஸ்கிட்டோ காயில், அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் போலன், இங்க இந்தியால இருந்த எல்லா மரத்தையும் வெட்டி தோச்சிட்டா. போலன்ல போனா போலன் தான் டெரிபிள். போலன்ங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் போலன்? நிறைய பேர் போலன் சொல்லுவாங்க, என்னன்னு தெரியாது. வாட் இஸ் போலன்? மகரந்த தூள்கள். பட் வாட் இஸ் மகரந்த தூள்கள்? It's a male reproductive part of plant. அது வந்து அப்படியே போய் ஃபீமேலோட பிளான்ட்ல விழுந்துனா அது வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகும். அதுதான் அதோட மேல் பீஸ் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பீஸும் பண்ணோம், காத்துலயே வரும். காத்துலயே போய் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இட் will fall into other the female plantல போய் விழுந்து it will fertilize it. அதான் இது வந்து அங்க நிறைய செடி இருக்குனால அங்க வந்து ஃபாரின்ல யூரோப்ல போனா இதுதான் காரணம் ஆஸ்மாக்கு. வெளியில அப்படியே ஏர்ல பொல்யூட்டடா இருக்கும். கிரீன் போலன் வந்து கார் மேலெல்லாம் விழும். கரெக்ட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் நாய்கள். இந்த நாயும் இந்த பூனையை வச்சு கட்டி பிடிச்சி அதை வீட்டுல பாருங்க நிறைய பேர் அதே பெட்டிலேயே போட்டு உருட்டி அதெல்லாம் பண்ணவே போடக்கூடாது. பிகாஸ் அனிமல்ஸ் வந்து கேன் ரியலி டிரான்ஸ்மிட் அந்த டேண்டர், அனிமலோட டேண்டர் சொல்லுவோம், எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட், ஹேர், இதெல்லாம் வந்து இல்லை அக்ரிவேட்டிவ் ஆஃப் மாஸ். நெக்ஸ்ட் பெட்ல மைட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். மைட்டுன்னு யாரை கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர், கண்ணுக்கே தெரியாது. ஆனா எல்லாரோட பெட்லயும் இருக்கும். அது எல்லாரோட பெட்லயும் இப்போ உங்களோட மேட்ரஸ் எடுத்தா கோடிக்கணக்கான மைட்ஸ் இருக்கும். அதை எடுக்க முடியாதனால ஒரே வழி எப்படி எடுக்கலாம், அதை வேக்யூம் போட்டு தான் பண்ண முடியும். நீ உதறிக்கலாம் போகாது, பிகாஸ் உள்ள போய் உட்காந்து மேட்ரஸ் கடியில் உள்ள உட்காந்து அந்த மைட் ராத்திரி வெளியில வரும். எல்லாம் வந்து என்னென்ன பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு உள்ள போய் அதனால ஒரு கூட்டம் நைட்ல தான் ஆஸ்மா நிறைய பேர் போகும் பார்த்துருக்கல, நைட்ல தான் மூச்சுவாங்க. அது பிகாஸ் நைட்ல தான் அந்த மைட்ஸ் வெளியிடும். நெக்ஸ்ட் இதான் மைட் இப்படி இருக்கும், ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாது இப்படி இருக்கும் அந்த கிரீச்சர். நெக்ஸ்ட் ஐஸ்கிரீம், chilled item, anything will aggravate this master. Plus ஐஸ்கிரீம் மாத்திரம், ஆனா நிறைய பேஷண்ட்ஸால அது நிறுத்தவே முடியல. ஐஸ்கிரீம் தவிர்த்து வேற எதுனா சொல்லக்கூடாமா. ஐஸ்கிரீம். நெக்ஸ்ட் லெமன். சாக்லேட்ஸ், terrible. Chocolates can aggravate that master. Aerated drinks, Fanta, Coca-Cola, இதெல்லாம் ஒழிச்சாகும் இந்தியாவில். ஏதாவது ஒன்று பண்ணி இந்த கார்டியல் சொசைட்டி வழியாக சொல்லி இது ஒழிச்சுது சார். பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் யூ ஆர் ஃபேசிங். எல்லா சில்ட்ரனும் இதே கோகோ-கோலா, Fanta இதே குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Anything which contains preservative, anything which contains coloring agent is bad for master. So next, வெல்லம், சுகர் ஒன்று பண்ணாது. வெல்லம் தான் deadly for asthma. Next, some nuts, particularly ground nuts. Ground nut is bad for asthma. Next, sauerkraut, புளிச்ச மோர், அதான் தயிர் 2 நாள் வச்சா என்ன ஸ்மெல் வரும், அதுதான் இஸ் பேட். நிறைய புளிச்ச அடைகடைலாம் பண்ணுவோம், அது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. ரெண்டாவது ஒயிட் ஆஃப் எக் இஸ் பேட், ஒயிட் ஆஃப் எக். நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ், சீஃபுட் நீ ஏன் பேர் சொன்னா you can only see them, you should not eat them, because seafood னே பேர் வச்சாங்க. seafood. So please for heaven's sake, seafood ஆஸ்மா இருக்க தொடவே கூடாது. seafood னா என்ன, ஃபிஷ் மாத்திரம் இல்ல, prawns, crabs எல்லாமே, anything. Next, cockroaches. சில வீட்ல வந்து காடை திறந்தாவே cockroach smell வரும் பார்த்திருக்கீங்களா, that is deadly for asthmatics, deadly. cobwebs, ஒட்டட அடிச்சா தொலைஞ்சாங்க. clear. Next, stress. இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லிடுவாங்கல்ல டாக்டர்ஸ், வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது யாராலையும், எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்ல. ஹைப்பர் டென்ஷனா ஸ்ட்ரெஸ், ஆஸ்மானா ஸ்ட்ரெஸ். ஆனா உண்மை எனிதிங் ஆஸ்மாட்டிஸ் கேட்டனா சிரிச்சா ஆஸ்மா வரும், சிரிச்சா அழுதா ஆஸ்மாட்டிஸ் வீசிங் வரும். எனி ஸ்ட்ரெஸ் கேன் காஸ் வீசிங், எனி ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வரும். சரி. நெக்ஸ்ட், பர்ஃப்யூம்ஸ். ஐயோ இது பெரிய யங்ஸ்டர்ஸ் அடி நடிக்கிறான் பர்ஃப்யூம். அதுவும் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்டாலே கெட்டு போறான் பர்ஃப்யூம். இன்னும் அடிச்சா எல்லா கேர்ள்ஸும் பின்னால் சுத்துற மாதிரி நினைச்சுவாங்க. அப்படி ஆஸ்மா தான் பக்கத்துல கூட வர மாட்டாங்க. Next, infections, any infection, viral infection particularly will aggravate. Viral infections will aggravate asthma.
வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வேக்சின் இருக்கு. எல்லாரும் தெரியுமா என்ன வேக்சின்? ஒரு வேக்சின் இருக்கு, ஃப்ளூ வேக்சின், இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின் ஒரு வேக்சின். அது வருஷம் போட்டேன்னா நீங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, வைரல் இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின் ஒரு வேக்சின் போட்டா 1600 தான் இப்பலாம். முந்தின ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு. மோடி வந்து ரொம்ப குறைச்சிட்டாரு. 1600 rupeesக்கு 1 yearக்கு எனி வைரஸ் பக்கத்துல வராது, பக்கத்துலயே வராது. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அலர்ஜி? வாட் இஸ் அலர்ஜி? அலர்ஜி சொல்றாங்க. நான் நிறைய பேர் உனக்கு என்ன அலர்ஜி, ஒயிட் தான் சார் அலர்ஜி. அது இல்ல. வாட் இஸ் அலர்ஜி? Sensitive to something. Yeah, there is normal, any normal thing. If your body reacts abnormally, it's allergy. நார்மலா அரிசி சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி வரக்கூடாது இல்ல, பட் அரிசி சாப்பிட்டா வீசிங் வந்தா என்ன? தட் மீன்ஸ் அரிசி இஸ் அலர்ஜிக். உலகத்துல some substances are allergic to some people. நிறைய பேர் சொல்ல எனக்கு இதெல்லாம் அலர்ஜின்னு பார்த்துருக்கீங்களா? சப்பாத்தி சாப்பிட்டா எனக்கு ஒத்துக்காது, வயிற்று வலி வரும், அது மாதிரிலாம். ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அலர்ஜி இஸ் அப்நார்மல் reaction to your normal product. That is allergy. Simple. Clear? Next. இந்த அலர்ஜி எங்கெல்லாம் வரணும்னா ஸ்னீசிங், ஒன்று தும்மல் வரலாம். தும்மல் இஸ் an allergy. Next, லங்ஸ்ல வந்து ஆஸ்மா, வீசிங். நெக்ஸ்ட், அலர்ஜியோட மித் என்னன்னா, நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, லேக் ஆஃப் இம்யூனிட்டில. அம்மாக்காரங்க எப்பயுமே இதை சொல்லுவாங்க, இந்த குழந்தை சாப்பிட்றதே இல்லை அதனால தான் வீசிங் வருது. சாப்பாட்டுக்கும் அலர்ஜிக்கும் சம்மந்தமே, சாப்பிட்டாதான் அலர்ஜி வரும். அந்த கான்ட்ரரி, இம்யூனிட்டி இல்லைங்கிறதுக்காக அலர்ஜி வருதுங்கிறது ரொம்ப ராங் கான்செப்ட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அலர்ஜி மாத்திரம் வேற டிசீஸ்க்குலாம் இருக்கலாம், பட் அலர்ஜிக்கு இம்யூனிட்டி ஓவர் ரியாக்ஷனால தான் வருது. ஸோ லேக் ஆஃப் இம்யூனிட்டி. இந்த அம்மாக்காரங்க பார்த்துருக்கீங்களா, நேற்று கூட ஒரு குழந்தை கிளினிக் வந்தாங்க சார். அந்த குழந்தை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு. அம்மா வந்து இந்த குழந்தை சாப்பிட்றதே இல்லை சார், நான் பார்த்தா இப்படி உட்காந்துருக்காங்க கிக்கிற மாதிரி. இவன் நான் சாப்பிட்றது இல்லை. அம்மாவுக்கு நைஸ், அம்மாவோட குவாலிட்டி எப்படின்னா, தான் எப்படி சாப்பிட்றோம் அவ்வளோ சாப்பிடணும்னு குழந்தை எதிர்பார்க்கும். அதெல்லாம் சாப்பிட முடியுமா? பார்த்துருக்கீங்க நீங்க அம்மா ஊட்டுறது பார்த்துருக்கீங்களா? அது வாந்தி எடுக்கும், அப்போ கூட வாயில போட்டு திரிப்பா. தயவு செய்து இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. Don't make the child overeat, because the child becomes fat in the first 6 years of life. Then பின்னால அதுக்கு நிறைய ஃபேட்ஸ், ஒபிசிட்டிக்கு காரணமே ஃபர்ஸ்ட் 6 years of லைஃப்ல உனக்கு ஓவர்ஈட். அம்மா தான் காரணம் பின்னால ஒபிசிட்டி வரதுக்கு. நீ குண்டா இருக்கனா உங்க அம்மா தான் காரணம். அது ஒரு தியரி இருந்ததுல சார், ஃபர்ஸ்ட் 6 years ஃபேட் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் இன் தி பாடி. அதுக்கப்புறம் ஃபேட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் நீ எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உனக்கு நீங்க கிராமத்துல இதுல ஸ்லம்ஸ்ல பாத்துருக்கீங்களா, ஒரு ஹில்லக் மாதிரி ரைஸ் போட்டு குழந்தை சாப்பிடுவான், ஹில்லக் போட்டு ரைஸ் சாப்பிடுவான். அவன் இப்படி இருப்பான். அவன் எப்படி இருக்கான்? நாம வந்து கொஞ்சோண்டு கிண்ணத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி குண்டா இருக்கும். ஃபேட் செல்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீ என்ன சாப்பிட்டாலும் ஃபேட் செல் போய் உட்காந்துக்கும், குண்டாயிடுவேன். அவனுக்கு ஃபேட் செல்ஸ் சின்ன 6 வயசுல பாவர்ட்டியில் இருந்தான், அவனுக்கு ஃபேட் செல்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 6 years தான் அவன் மதர் வந்து கேர்ஃபுல்லா குழந்தைய பார்த்துக்கணும். ரொம்ப குண்டா, பட் அம்மாக்கெல்லாம் குழந்தை குண்டா இருந்தா ஹாப்பியா இருக்காங்க. குண்டே இல்லை சார், குண்டே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. தயவு செய்து குண்டா வச்சுக்காதீங்க குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட் 6 years. கிளியர்? லேக் ஆஃப் ஃபுட், எக்ஸசைஸ் இல்லை, ஹார்ம்லெஸ் டிசீஸ் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆஸ்மா நிறைய பேருக்கு ஸ்கூலுக்கு போகாது. இந்தியாவில் வந்து ஹையஸ்ட் அப்சென்டிசம் இன் ஸ்கூல் பிகாஸ் ஆஸ்மா. They did a survey and found out asthma is the highest cause of school absenteeism. Clear? Next, completely curable. Completely curable. You can control it. ஏதோ ஒரு டாக்டர் நான் கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணேன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது. எங்க டாக்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு சார், நான் நாட் கம்ப்ளீட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அந்த மாஸ் செல் சரியா மட்டும் உன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அந்த மாஸ் செல் என்ன பியூட்டினா, ஆட்டோமேட்டிக் ரிமிஷன் வரணும். அது எதனால வருதுன்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமிட் ஆகிடும். அதோட அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி போயிடும். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும். உங்ககிட்ட அவன் எல்லா டாக்டரையும் பார்த்து உங்ககிட்ட வரும்போது ரிமிஷன் வந்து நீ ஒரு மாத்திரை கொடுத்து சரியாச்சுன்னா சரியா நினைச்சுப்பான். அப்ப நினைச்சுவேன் இல்லப்பா ரிமிஷன் எனக்கு தெரியும் ரிமிஷன், ஆனா இந்த 10 வருஷம் கழிஞ்சு மறுபடியும் வரும். ப்ளீஸ் கம். ஆஸ்மா ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு வெயிட். ஓகே, கிளியர்? 20 to 25% is world population asthma. 25% is very very deep. Heart attacks எவ்வளவு சார் பர்சன்டேஜ்? 10 to 15 தான் இருக்கும், 10 தான் இருக்கும். But asthma for 25% of the world population asthma. 200 million all over the world. Population of Russia, அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க asthma. 200 million in the world. 30 million in India alone, which is 30%, out of which 30% of children are suffering from asthma. More women than men are suffering from asthma. That's a good news for us. More women than men. I don't know for what reason women have more asthma. I personally don't know, but percentage பார்த்தா about 60-40 இருக்கு. 60% of women, 40% of men. Passive smokers.
passive smokers. அப்ப smoker க்கு ஜாஸ்தி வரணும்ல. Passive smoker கே வரணும், smoker வரணும். That somewhere we don't. There are many things which we do not know. Please understand. With all humility, let me tell you, we don't know many things in life. நாங்க just ஒரு டூல் மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் உலகத்துல. Clear? That is humility. A doctor should have humility to say, yeah, I don't know what is the cause. Clear? That's why more women we do not know. About $30 billion worth of medicines are consumed annually for 30 billion, which is a phenomenon. Do you know which is highly prescribed drug in the world? Anybody has got an idea? Highly prescribed drug in the world? நிறைய பேர் தெரியாது. Highly prescribed drug is levocetirizine, which is in citizen Montagency, and the drug is highly prescribed world drug, and that is given for allergy. It's given for allergy. Allergy drug is highly prescribed in the whole world currently. எவ்வளவு அலர்ஜி இருப்பாங்க வேர்ல்ட் ஃபுல்லா. இங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல நியூசிலாந்து போய் பாருங்க. The amount of allergy people have, ஐயோ terrible allergy. இங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, நான் பார்த்ததில்லை. பீனட் அலர்ஜி ரொம்ப ஹை ஆகும். Fortunately, it is not contagious. Fortunately, ஆஸ்மா மாத்திரம் கண்டேஜியஸ் இருந்தா எவனும் பக்கத்துல கூட போக மாட்டான் இல்லையா? ஹார்ட் அட்டாக்கும் கண்டேஜியஸ் இல்லை, லக்லி நாட் கண்டேஜியஸ். ஸோ தப்பிச்சான். பட் கண்டேஜியஸ் இருந்தால் தொலைஞ்சல். அதனால தான் ஆனால் ஹெரிடிட்ரின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ கல்யாணம் போடுறதுனா உன் ஒய்ஃப்க்கு ஆஸ்மா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. லவ் பண்ணுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பா, ஆஸ்மா சர்டிஃபிகேட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ, அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. பிகாஸ் இருந்ததுன்னா உன் சைல்டுக்கு வந்துடும். த சான்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும். ஜாதகம் பார்க்கறத விட இனிமேல் இந்த மாதிரி ஆஸ்மா இருக்கா, ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கா, இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஃபேமிலியில். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ஆஸ்மால வந்து மெயினா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்க, வீசிங் போய் சத்தம் வந்தாதான் ஆஸ்மா நினைச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் ஆஸ்மா இஸ் ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமல். வேற ஒண்ணுமே இருக்காது. இந்த குழந்தை இருமிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஆஸ்மா. நைட்ல இருமிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் பிரெத்லெஸ்னஸ், டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டைட் கம்ப்ரெஷன், அதுக்கப்புறம் வீசிங், லாஸ்ட் தான் வீசிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு அசஸ் ஆஸ்மா இஸ் ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்கு, பீக் ஃப்ளோமீட்டர். அந்த மிஷின் ஊதி பார்த்தா உன்னோட ஹைட் வெயிட்டுக்கு இவ்வளவு இருக்கணும் இருக்கும். அது வந்தா போதும். கிளியர்? வெரி சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நெக்ஸ்ட், ஓகே, when you laugh your heart rate increases and you take many breaths. சிரிக்கும் போது so அந்த many breaths this means that more oxygen blood is circulated to your body, improve. That is why laughter, every time you laugh, more oxygen is supplied to your body. பாத்திருக்கீங்களா? சிரிச்சா என்ன ஆகுது? ஒரு புத்துணர்ச்சி வரது காரணமே ஆக்சிஜன் தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நெக்ஸ்ட், improved vascular function, circulation can help. There is ரெண்டுமே. The vascular function ங்கிறது blood supply increase ஆகுது, heart increase பண்ணி அனுப்பும். ஆக்சிஜன் அனுப்புறதுனால உனக்கு அந்த புத்துணர்ச்சி. That is why laughter is the best medicine சொன்னாங்க. இல்லையா? Crocin is the best medicine சொன்னாங்க. இல்ல laughter is the best medicine சொன்னாங்க. Yeah, very important. So please, and laughter ல இன்னொரு ஒரு important thing, laughterனால எதுக்கு உனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி வருதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா? என்ன ஹார்மோன்? என்டார்பின். என்டார்பின் ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும். அது வந்து ரொம்ப சிரிச்சாதான் வரும். அப்படியே மூணு தான் ஒரே வராது. சிரிக்கணும். ஃப்ரீயா அந்த ஹார்மோன் இப்ப விற்கிறான். ஒரு ஆம்பியூல் 7000 ரூபாய். ஆனா 10 நிமிஷம் தான் வேலை செய்யுது. 7000 ரூபாய். நான் ஒரு ஆம்பியூல் 2 சிரிச்சா வந்துடும். குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு 30 தடவை சிரிக்குமா. அடல்ட்ஸ் laugh only 1 or 2 minutes per day. சரி, அதனால லாஃப்டர் கிளப்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்துருக்கீங்களா? நிறைய பேர் சும்மாவா சிரிச்சா சிரிச்சிடும். அப்படிலாம் சிரிச்சா வராது. ஆத்மாத்மா சிரிக்கணும். ஆத்மாத்மா சிரிக்கணும். ரோக்கடிச்சு சிரிச்சா அப்படி சிரிக்காது. அது மாதிரி சிரிக்கணும். Clear? That is why laughter is best. I want all of you to laugh at least 10 times a day. 10 times a day ஆ சிரிக்கணும். சும்மா சிரிச்சா அதான் தப்பா நினைச்சுப்போம். விஷயத்தோட சிரிக்கணும். Clear? Next. I think it's the last. Yeah, thank you very much. Thanks a lot. I think I give you an insight. So, about like any doubts you finish up. Is there any relationship with tuberculosis to lungs? Yes, lungs la vandu the biggest problem, infections allergy na sonna biggest problem is TB. TB affects the lungs first because TB bacteria வெளிய இருக்கு. நீ மூச்சு விட்டா TB உள்ள போய் lungs affect பண்ணும். Some people lungs affect பண்ணாம glands affect பண்ணும், stomachல intestines affect பண்ணலாம். அதெல்லாம் extra pulmonary tuberculosis. But 80% of all tuberculosis is lungs. TB is a bacteria, tubercle bacilli. Permanent. It damages the lung. Actually, good drugs are there. 6 months the drugs stop complete.
டாக்டர் பிரீத்திங் கண்ட்ரோல் பண்ணாக்க யூ லிவ் லாங் லைஃப். கண்ட்ரோல் ரெடியூஸ் த ரேட் ஆஃப் ரெடியூஸ் ஸோ நம்ம கொரட்டை விடுறதே ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகுதுங்களா? கொரட்டை வந்து நைட்ல அப்னியால தான் வரும். அப்படியே கொஞ்சம் 0 வந்துருச்சுன்னா கொரட்டை வரும். நிறைய பேர் கொரட்டை அதுக்காக ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம். எவ்வளோ நேரம் நீ வந்து மூச்சு விடாம இருக்கேன்னு பார்க்கறது அது பண்ணா தெரியும். ஸோ இட்ஸ் நாட் கொரட்டை ஒய்ஃப் வந்து நீ கொரட்டை விடுறேன்னா டெஃபினட்டாக ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணிடணும். இன்ஃபேக்ட் அமெரிக்காவில் த பிக்கஸ்ட் திங் ஃபார் டைவர்ஸ் இஸ் ஒன்லி கொரட்டை. கொரட்டைனால டைவர்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் தான். தாங்க முடியல. இந்த எழுந்தா நைட்ல ஏதோ காட்டுல இருக்க மாதிரி இருக்காங்க சார். என்ன இருக்கும் மெடிசனே இல்லையா டாக்டர்? கரெக்டுக்கா இருக்கு. இப்போ மெடிசன் சிபாப்னு ஒரு மிஷின் கிடையாது, போட்டா கரெக்டாக டெட்லி இல்லை. ஆஸ்மா இஸ் நாட் a deadly disease, but it's a பிராணனம் கொள்ளாத ஒன்று. ஆனால் குடிச்சு எடுத்தோம். வீசிங் இஸ் a symptom of asthma. அவ்வளோதான். ஆஸ்மா இஸ் a disease. வீசிங்கிறது நிறைய வியாதியில் வரும். சிஓபிடியில் வரும், பல்மனரி எடிமாவில் வீசிங் வரும், எல்லாத்தையும். வீசிங் இஸ் சிம்டம். ஜுரம் மாதிரி ஜுரம் இருந்ததுன்னா வந்து இது நிமோனியான்னு சொல்ல முடியாது, இல்லாட்டி டைஃபாய்டு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதை கண்டுபிடிக்கணும். I think I told you ஒரு ஸ்லைடு இருந்தது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட்ஸ் ஆர் குட். சில்ட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடாது. ட்ரை டு அவாய்ட் எனிதிங் சில். Pranayam is good, really good. Okay? Mask. Last question. What about mask usage? Frequent use பண்ணும்போது will it affect our inflow of oxygen? Mask actually came to prevent viruses from entering into your body. அதுக்காக வந்தது. Particularly இப்போ வந்து இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் கொரோனா இல்லை, இப்போ யாருமே மாஸ்க் போட்ட மாதிரி தெரியல. நானும் பாடியில் தான் வச்சிருக்கேன், மாஸ்க் போட்டுக்கல. பட் ஆனால் மாஸ்க் வந்து இட் இஸ் a big thing when corona came. If you want to avoid, particularly எங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ் எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் வந்து நான் பக்கத்தில் எக்ஸாம் பண்ணும்போது இருமல் தான் கேட்டால் இரும்பு மூஞ்சிலே இருந்து காப்போம். அது மாதிரி வரும்போதுலாம் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது நல்லது. எங்களுக்கு தான் பெரிய உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பயம் கிடையாது. பட் ஆனால் டிசீஸ்லாம் வந்து மாஸ்க் போடணும். ஒன்ஸ் a big disease affects the country, you must. Okay, thank you very much. I just want to thank you. அடுத்த இருதயத்தை பற்றி முழுமையாக எடுத்துரைக்க எங்கள் அன்பான டாக்டர் திலேந்திர அவர்கள் வந்திருக்கிறார். அவரை பற்றிய Just wanted to thank you. It's a brilliant talk, very interesting, informative, and very important also. All of you endorsed this and very, very useful, and thank you very much, sir. And as he is very passionate about people, all of you are aware by this time. The Doctor Public Society, we are starting from now on. As sir has suggested, every first Friday, evening 6 to 7:30. Okay, we'll plan like that. So next meeting will fall on 1st of September. Okay, 6 to 7:30. Okay, madam. Evening, every Sunday, people want to take rest, functions, travel, outstation, and they will relax, and household work should be there. You have the first Friday every month. Okay, thank you. I really enjoyed everything, sir. Instead, I want to tell you, he was my role model, my mentor, friend, and also he was the first medical student here, actually. In 1984, I met him first time, 1984, from 40 years ago. I could not get a ticket for his show. He was running on ECG club. I was the MD student in 1984. The ECG club, KP Misra was taking classes. It was houseful in Music Academy. So I approached him. He told, I'll give you a ticket black. We don't have regular ticket, full. What do you mean black ticket? No seat, you got to sit on the floor. Yes, he got and he sat in the steps and first time I saw him in 1984, I appreciate his and the interest and passion for teaching even now. Same 40 years, same bigger achievement you, sir. Thank you, salute you for your great Then we became friends, and his first doctor referred me patients in Mylapore, and our friendship continues forever. Thank you, sir. Then coming to the heart, brief introduction about it. Dr. Cyril Chennai Vowel, MD Internal Medicine, DM Cardio, FRCP, UK, FACC, USA, FICC, FESC, FISC,
FCSI. He has completed his medical degree from Tirunelveli Medical College and did his master's in medicine and doctorate in cardiology from Madras Medical College. He was the best outgoing student in his batch and he was the topper of the university. He was the first DM cardiologist to qualify as a super specialist among the Tirunelveli Medical College students. He was multiple fellowships to his credit. To name a few, the Fellowship of Royal College of Physicians from Glasgow, and Fellowship of the American College of Cardiology, Fellowship of the European Society of Cardiology, Indian Society of Cardiology, Cardiological Society of India, and Indian College of Cardiology. He is also a governing council member of Indian College of Cardiology. He is interested in academic activities and hence is an advisor and a teaching faculty at multiple institutions like Public Health Foundation of India, affiliated to World Heart Federation, American College of Cardiology, and Royal College of Physicians. UK and adjunct professor of cardiology and member of the research board in Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. He is the founder and managing director of Venkataeswara Hospitals, a multi-specialty hospital in Nandanam, Chennai. Good afternoon to everybody. I'm delighted to see a lot of new faces and old friends also. Thanks for taking time coming on Sunday afternoon. I know we are really people relax and enjoy the evening, especially on Sunday. Today is an interesting day. We have one about the lungs, another about the heart. In between, if you have any doubt, please raise your hands. You can ask it out in between. Don't wait till the end. Okay. Next, please. Next. This is written in ancient textbook of medicine. Superior doctors prevent the disease. Mediocre doctors treat the full-blown disease. Inferior doctors treat the complication of disease. What we are all doing? We are all doing complication of disease. People have problems only with a complication like heart attack or pulmonary edema or stroke we see. This is the end of the complications. So we are all inferior doctors. Since this doctor public society is making us to become superior doctors. That's what we are trying. From inferior doctors, we want to become superior doctors by prevention. That's our motto. Even our tagline says, your health is our passion. So we want to prevent the diseases. By that, we can become superior doctors. Prevention is easier, and all the talk will depend on, will focus only prevention of diseases. That's what our passion is. Okay, next please. Human heart is a miracle machine. All of you know, it's a fantastic pump. But now, Chandrayaan 3 is going to land after 2 days in with a cryogenic engine. You all know that. Yeah. Mahindra, they have designed that engine and all. So, the best motor, the best engine in the world can be heart. God's greatest creation, as Dr. Kailash has already told, every organ is perfected. The pump, the motor is perfected by heart, God as a perfect motor. It's beating about 1 lakh times a day and pumps about 10 to 12,000 liters a day. Designed for 120 years, maybe more. People are living longer years, we were telling. Okay, at least 100 years. Instantly, 4 of our patients are touching 100 this year. 4 of our patients. Today, one of my patients touching 100. Today. You may be aware of him. He said, T.K. Murthy. Have you heard about T.K. Murthy? T.K. Murthy, music Vidwan, Mridanga Vidwan. He is a Padma Shri awardee, Mridanga Vidwan. He is one of the longest living legends in the country. Today is 100th birthday. They are celebrating in Krishna Gana Sabha. For time permits, please meet him, come and get his blessings. Today, Krishna Gana Sabha, 300. Today, it's a good day for me. I'm happy about it. And that day we are starting Dr. Modi Society also. 100 years. Okay. 4 of them are competing this year. 1 of them is he. Okay. So he designed for 120 years actually. He told, I live another 20 years, he told me. Yesterday he came and met me. I was supposed to meet him yesterday. I didn't give appointment. So tomorrow is the function. I want to check whether heart is okay. He came and checked him. He came and checked with me. No, I was already all right only. I will live another 20 years, he told me and left. You talked to him today. Next please. See, he told it's a 340 to 350 grams only heart. It's the size of your fist. Size of your fist. Small organ. But amazing pump. Amazing pump. It has no holiday, no overhauling, no servicing.
continuously pumping 1 lakh times a day for 1 to 2 years. You know, it is reddish brown in color. It can up to 10 to 12,000 liters of blood it pumps every day. You see, imagine 12,000 liters means 1 lorry load of water. You see, one sample load or 1 lorry load. Every day it pumps. Such an amazing pump. Next please. I told you this, and also the blood vessel length. If you stretch the length of the blood vessels all over the body, it comes to 1 lakh kilometers. 1 lakh kilometers. So the blood travels through 1 lakh kilometers and reaches back to the heart again. Such amazing organ. Like why he told eye is perfected camera. No better camera we can make. Another perfect pump machine is heart. Next please. Another thing, you know how many chambers inside the heart? How many chambers? 4. 4 is an important number for a cardiologist. Most of the diseases are 4, most of the things are 4. You know, it starts its first beating, 4th week of introverted life. For us, it is 23rd day, 22nd day, 23rd day. But for mother's side, it is only 8th day. Just 8th day missed periods, it is 23rd day for us. Is it okay? So, it is formed on 18th day and start beating on 23rd day. So, it's formed in 3rd week of introverted life on 17th day, starts pumping on 23rd day, that is 4th week of introverted life. There's 4 chambers and 4 types of 4 valves it has, and 4 types of diseases can happen to that. 4 types of blood vessels connected to that. I'll come to the one by one. The heartbeat. We all of you know that we hear the heart sound with our stethoscopes. You know, is used. Those days, people don't hear their stethoscope. Used to have Lennox had a long tube to hear the sound from obese women. You could not hear the heartbeat. They used to keep the ear over the chest and ear long ago. Then Lennox designed a tube to keep a paper tube to keep it over the chest for an obese chest he could not hear. Then he evaluated to a stethoscope like this, the most modern stethoscope, very handy and very useful. A lot of sounds we hear in this, very useful and very important instrument for us. But future may be different. It may go out of usage. Though it's a symbol of our medical profession being out of usage. A lot of technologies come back now. Okay, and heartbeat, women's heartbeat, the sound is happening because of the closure of the valves. The first one happening because of the closure of atrium. There are 4 chambers above, right atrium, left atrium, and 2 chambers below, 2 chambers above. The valves are 4 valves are there. Left upper and lower chambers are divided by a valve called mitral valve. Right upper and lower chambers are divided by a valve called tricuspid valve. And the blood flows out through aortic valve, from left ventricle, from pulmonary valve, from right ventricle. So 4 valves, 4 chambers are there. The closure of the atrioventricular valve causes first heart sound. The closure of the ventriculo-aortic valve or aortic valve and pulmonary valve causes second heart sound. The simple thing. So first and second sound normally heard properly. The other 2 sounds like fourth heart sound, third heart sound and fourth heart sounds, S3 and S4, they are not normally heard. If they are heard, they are pathological. They are abnormal sounds due to diseases. In a failing heart, we have S3 and S4. Normal heart will not have S3 and S4. Okay, next please. It is the most consistent working muscle. It is a design. The motor is designed in such a way so the fuel, the electricity, the generator is inside the heart itself. It doesn't depend on external source like Tamil electricity board is not need not supply electricity for that. It is inside its own pulse generator or oxygen electricity generator inside. It starts. That's what it beats 72 times a day. When you run, the heart rate goes to 100 or 120. When you sleep, it goes to 45 to 50. They are all normal only. Designed in such a way, it automatically has electricity inside, and it takes about 1/20th volume of the blood it supplies. You know, all of you heard about William Harvey. It was described about this. This is blood circulation completely designed scientifically. But before that, Leonardo da Vinci, about a century before, he has drawn the heart structure with amazing precision. In fact, he himself has understood heart better, but later it was completed by William Harvey. Okay, next please. It takes in, all of you are aware that it takes in impure blood from all over the body. The veins
Tamil serine சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து removes, takes phlegm from the lower part of the body through inferior vena cava, from upper part of the body through superior vena cava, and reaches the right atrium. Right atrium is right upper chamber. There it receives and collects and pushes down to the right ventricle. In the right ventricle, it receives and pumps into the lungs. So the impure blood from all over the body received on the right side and being pumped to the lungs. Lungs, it gets oxygenated and carbon dioxide is released from the blood to the atmosphere, the alveolar air or the lungs. Then oxygenated blood, it becomes bright red. The bright dark color blood or blue color blood has become bright red later. It receives on the right side, left side. It is the right atrium, left atrium and left ventricle, and become from the left ventricle being pumped all over the body. So for force, you imagine right atrium supplies blood to the right ventricle, lower down, nearby. So you don't have pressure. By gravity itself, it will come down. Right ventricle pumps only to the lungs. So the muscle thickness is very small only. Again, left atrium receives the blood back to the lungs. From left atrium, it comes to left ventricle. And left ventricle has to pump all over the body. So the left ventricular thickness is 10 times bigger than the atrium. So muscle thickness, whatever injury, whatever damage, whatever the problem we talk is pertaining to left ventricle. Because any heart attack it affects left ventricle. It may not affect atrium because atrium receives blood flow from the surface itself, very thin, 1 millimeter to 2 millimeter size, whereas the ventricular thickness is 10 millimeters or 1 centimeter. So thick muscle, lot of nutrition, lot of energy needs. Next please. Compared to the action, the heart rate and the variation of blood pressure, variation of heart rate and variation of the blood supply, and all depends on the multiple mechanisms. Dr. Kailash told it is an autonomic nervous system. All of you are aware of sympathetic, parasympathetic nervous system. They are autonomic nervous system. Voluntary nervous system, like motor power, voluntary nervous system is different. Like lifting a weight or doing an activity is a voluntary. Involuntary nervous system is autonomic. It contains both parasympathetic and sympathetic. They control the heartbeat, breathing, digestion, a lot of things it controls. So autonomic nervous system controls breathing, heart rate and blood pressure. That can be controlled by our yoga and meditation. That helps us reduce the heart rate, reduce the breathing and improve the survival. Okay, so our strength of yoga and Indian system of medicine as well as our ancient wisdom depends on improving the mind power with meditation yoga. By that you are controlling your mind, body as well as heartbeat and respiration. Okay, next please. The electromagnetic, all of you would have taken ECG for yourself. ECG all occasion. That is nothing but electricity from the heart, from SA node to the AV node and connect all over the ventricle, Purkinje fibers. So the electricity is very powerful electricity. We can even tap from the foot. Such a powerful electricity can be tapped or recorded from anywhere in the body. That's what ECG is. By seeing the ECG, we know how the electricity travels, which direction, what is size of a right atrium, what is size of right ventricle, what is size of left atrium, what is size of everything we can see by the experience. We are taught for, we are educated on the subject. All doctors can interpret ECG. But any doctor here? Any medical student, doctor? Medical student. Oh, right. Although we are tried, but you should read. Which area you are studying? Oh, then you know. Then amazing. I'll tell you. Please sit down. The lowest expensive and best investigation is ECG. There's a lot of information you get with the least expenses. Okay. Please don't hesitate to take ECG because at least once a year you should take ECG. Next, please. I told you 4 is important number. Commonly 4 types of diseases happen to the heart. One, congenital heart disease. By birth, people have diseases. Example, for genetic reasons or birth defects or some infection during pregnancy, the child heart can be affected. Out of 1,000 births, 8 children are born with heart diseases. Out of 1,000 births, approximately 1% have heart disease. In that, almost 80% are dead within 1 year. Only 20% alive after 1 year. So now technology is improved. Most of the congenital heart diseases, the baby dies in the utero. For example, they are aborted. So only we are talking about out of 1,000 births, 8 are born with heart disease. But many diseases, heart diseases, very, very severe heart diseases, they die in utero.
So they don't, they come out, they get aborted. Okay, just keep in mind. Second common disease, rheumatic heart disease. Rheumatic, the heart is, by heart disease, I told hole in the heart, VSD, ASD, PDA, fallow spectrology, transposition of aorta, TG, a lot of diseases are there. Triangular atresia, a lot of diseases are there. Pulmonary stenosis, a lot of the mitral atresia, a lot of diseases are there. The treatment is available. Once they are born, a lot of technology advanced, treatment is available. Okay, we not lose hope on this. But we can prevent it by proper family counseling. I told family history counseling, Jada Pakra Mari, Idu Mukhya. I think history awareness is very important actually. But it's difficult to tell. It's easy to tell, but difficult to implement. My son is getting married next 10th of next month. I can't tell this to you do a checkup. I'm afraid to tell. Second common disease is rheumatic heart disease. India has the largest number of rheumatic heart disease in the world. Largest number of rheumatic heart disease because of the infections we had. Luckily, it has come down now. It is improving now. Those days, when younger days, we were medical students, the commonest heart disease we saw was rheumatic heart disease. Now, very rare actually. I have not seen a rheumatic fever for the past probably 5 years. Previous rheumatic fever, residual disease we are saying. Well, very few. It has come down actually. Probably we are developing, progressing, and improving, and our infection rates have come down. So, our disease has come down. Rheumatic heart disease has come down. Rheumatic heart disease is streptococcus infection of the throat. அது வந்துட்டு போயிடும். போன பிறகு பாடி இம்யூனிட்டி அதை ட்ரிகர் ஆயிடுது. ட்ரிகர் ஆகி அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் licks the joint and bites the heart. By that we mean and the immunity affects the synovial membrane, joint membrane, முட்டியோட joint membrane-ஐயும் ஹார்ட்டோட டிஷ்யூ பாதிக்குது. There is overreaction of immunity. இப்போ அலர்ஜி ஆஸ்மா சொன்னாங்கல்ல, overreaction of the defense system. அது வந்து internal allergy உண்டாகி it affects, for example, our immune system வந்து joint உள்ள membrane-ஐயும் heart உள்ள tissue-வையும் foreign body அல்லது வந்து bacteria தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு அட்டாக் பண்ணும்போது ஸ்கார் ஆகுது. இப்போ நீல வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து சரியாயிடும், முட்டி வலி வந்து வீக்க வந்து சரியா போயிடும். ஆனால் ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகாது. ஆனால் ஹார்ட்ல வந்து டேமேஜ் இஸ் பர்மனன்ட். அந்த rheumatic heart mechanism தான். It's a bacterial infection, immunity misfired, mistriggered, and affecting the heart. That is permanent. India's largest number of rheumatic heart disease patient now is coming down. Okay. Doctor, rheumatology arthritis and rheumatic heart disease, has it got any connection? It is rheumatic fever. Rheumatic fever causing rheumatic heart disease. Okay. Rheumatic fever causing rheumatic heart disease. Rheumatoid arthritis is different. They're different. Rheumatoid arthritis occurs in elderly people with a joint pain due to again misfiring of the immunity. Misfiring of the immunity, body, the immune system misfires, misunderstood, mistakes as a foreign body and attacks the joint. That is rheumatoid arthritis. Rheumatoid. This is original rheumatic fever that is suspected rheumatoid, like rheumatic rheumatoid arthritis. That's nothing to do with this. Nothing to do with this. These are children. They are very elderly. Okay. Okay. So doctor, the streptococcal infection vanda in every case it will affect Not all. the heart? Not all. Very few. Very But very few. It has come down, I told you. Not all. Not every infection will not have it. Not every infection. So, some people are prone for that. So, any infection we should avoid. But when can we assess to see if heart damage has been caused? If somebody having a joint pain, somebody having palpitation, abnormal heartbeat, increase in heartbeat without fever, then we suspect heart disease. Okay. And by ECG and echo, we get find out. And some blood tests are available. ASOCRP titers are there. Imaging mechanisms are there. We'll do that. The evaluation. Not all sore throat is heart evaluation. So you should avoid sore throat, but sore throat can cause this. Okay, cause this. Okay. Then coming to the third important disease, hypertensive heart disease. Increase in blood pressure, so heart has to pump against resistance. So the muscle thickness goes up. The demand supply mismatch happens to the heart, leads to increase in muscle thickness, onset of blockages, as well as heart failure, heart attack, lot of things. In fact, when you talk about hypertension, I want to share some data. The recent data suggests about 1.6 billion, 160 crores of people in the world are having high blood pressure.
160 crores. Out of that, nearly 22 crores are in India. Another 22 crores are pre-hypertension. This is one number. If you take the data, the study revealed from the age of 20, if you take adult population, 35, what is common disease, diabetes or high blood pressure? What is common disease, diabetes or blood pressure? Blood pressure. Hypertension. BP. A diabetologist made diabetes very popular. Cardiologists failed to do the blood pressure population. Our mistake, we are not educated. You understand? I tell the data. I get current latest data I tell you. That if you take Indian study, I am telling, 35.5% adults population are having high BP. How much? 35.5%. Diabetes 11.5%. It is more than 3 times. Compared to diabetes, BP is more than 3 times. But 70% is silent. Only 1/3 are aware of the BP. Among the 22 crores of people with high BP, only 1/3 are aware, only 1/3 are a symptom. If then only 1/3 come to the doctor. If then only 1/3 get treated correctly. So only 10% get controlled. 90% is not under control. Normal blood pressure is less than 120/80. Above 120 up to 140. You can try diet, walking, lifestyle, self-restriction and all. If it touches 140 or 90 lower number, you need medication. Is it okay? Don't go with symptom. People who have a 200 blood pressure, still 70% no symptom. They may drop with a stroke. Okay. So that type of disease is third important thing. Coronary heart disease is a disease of the coronaries. Corona means crown. There are blood vessels supplying the heart muscle. It is like a crown encircling the heart. This is called coronary heart disease. Coronary means blood supply to the heart muscle. The blockage occurs in the vessel. இப்போ வாட்டர் பைப் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சா பிளாக் ஆயிடுது இல்லை, பைப் வீட்டில் பைப் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆயிருக்கும்ல, அதே மாதிரி ரத்தக்குழாய் அடைப்பு ஏற்படுறதா கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் பேருது. அந்த அது காரணம் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. There is a very important disease. As Dr. Kailash told, number one killer is heart attack. There is due to coronary heart disease. Do you understand? எல்லாரும் தெரியும் the common factors: hereditary, high blood pressure, cholesterol, diabetes, stress, smoking, overweight எல்லாம். இதை கொஞ்சம் கிளாசிக் பண்ணி ஒரு கிளியராக கொடுத்துருங்க. Next please. This is very important slide. I want all of you to focus on this slide. It's very important. I told 4 is important number for a cardiologist. I told you. I put everything in 4 only. You remember, இப்போ கோவிட் பார்த்துட்டு போயிடுச்சு நம்ம எல்லாத்தையும். நேர்லி கோவிட், டைஃபாய்ட், மலேரியா, டிவி, டெங்கு, இது எல்லாமே இன்ஃபெக்ஷன் டிசீசஸ். About 25% of death in the world occurs due to infections. 75% of death occurs due to non-infectious diseases. We call this non-communicable diseases. Non-communicable diseases. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த வார்த்தையை, non-communicable disease. அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் எல்லாம் இருக்காது. லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் non-communicable diseases. புரியுதுங்களா? இந்த non-communicable diseases நம்பர் 1 என்னன்னா high blood pressure, diabetes, ulcer, asthma, cancer, heart attack, tension headache, colitis, எல்லா Alzheimer's, dementia எல்லாம் அதில் வந்துருது. ஆல் டிசீஸ் வந்துடும் non-communicable disease. Am I clear? Among all the non-communicable diseases, number 1 killer is heart attack. அதனால as a cardiologist, I want to convey to you, heart attack is one of the most predictable and most preventable disease. Don't get afraid that is suddenly it come will be go. அப்படி கிடையாது. அது போனா நல்லது, பட் அப்படி கிடையாது. It is the most predictable and most preventable disease. Even if it happens, it is most treatable disease also. No other disease has some amount of treatment available. So lot of technology, lot of treatment models are available for us. Don't worry about heart attack. But we should prevent it. வர வைக்க கூடாது. We should prevent it. சில விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கு, சில விஷயம் நம்ம கையில் இல்லை. அதை பேர் சொல்லிடுவோம் நம்ம. நான் மாடிஃபைட் ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு ஏன் ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி சொல்றேன்னா, ஒன்று ரொம்ப காமன், மோஸ்ட் ப்ரிடிக்டபிள், மோஸ்ட் ப்ரிவென்டபிள். அது ஒன்று. இந்த ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல், ஹவு டு அவாய்ட் ஹார்ட் அட்டாக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே we can prevent other diseases also. Like you can prevent cancer, you can prevent other diseases, ulcer, stress, depression, எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க.
ஸோ அதனால அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்றேன். நான் மாடிஃபைபிள் நம்ம கண்ணில் கிடையாத விஷயம்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி. வி கான்ட் சேஞ்ச் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஜீனை வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம அட்வான்ஸ் வயசாகி போய் தான் செய்யணும். ஏஜிங் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ ஏஜை பற்றி பேச முடியாது நம்ம. மூணாவது ஜெண்டர். சில டிசீஸ் மென்னுக்கு தான் வரும். ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் நமக்கு மென்னுக்கு தான் வரும். அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அது கவுண்ட் அவாய்ட் தான் பேசணும் நம்ம. அப்போ பிரஸ்ட் கேன்சர் விமன். காமனஸ்ட் டிசீஸ் விமன் ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் இஸ் பிரஸ்ட் கேன்சர். உலகம் பூரா இதாங்க டேட்டா. வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இதான் டேட்டா. யூ டேக் ஸ்டடி நியூயார்க், Sydney or London or Tokyo, all women are equal. They are afraid of breast cancer. Am I right, madam? Am I right, madam? All over the data is there. But all cancers put together, heart attack kills women 10 times higher. Heart attack is 10 times higher in women, but they are not aware of this or they are not aware of this fact. They always consider breast cancer. Do you understand? So it is 10 times, all cancers put together in women, heart attack is 10 times higher. Adinala, please remember, healthy lifestyle is very important to protect your life. Okay? So ethnicity, Indians are most prone to heart attack now. India is the largest number of heart attacks in the world today. It crossed 10 crores already. Chance of getting heart attack is very high in the world, 4 times higher than Europeans, 6 times higher than Americans, 7 times higher than Chinese, 20 times higher than Japanese, and 20 times higher than Africans. All of you are Africa 100% non-vegetarian, Japan 100% non-vegetarian, and 70% smoke பண்றாங்க ஜப்பான்லயும் ஆப்பிரிக்காலயும். இந்தியால 50% vegetarian, only 20% smoke. இங்க high heart attack. என்னன்னா as a genetic factors. Our ancestors lived a simple life, simple food, lot of walking, and probably stress-free life. I'm telling you, our ancestors. And they connect with God, or connect with nature in a different method, and probably different method, which were lost in the last 1,000 years of slavery. Probably. Huh? Do you understand? So our original pride and our ancient wisdom we have lost. We're going to regain again. This century belongs to India. We're going to regain again shortly. That's what is the opportunity we are moving forward. So coming to that, either non-modified I told you. Coming to the other biological factors. Biological factors are 4 again. Biological factors is in our hands, doctors' hands. We are responsible for this to control it with their cooperation. High blood pressure, diabetes, high sugar, high cholesterol, and obesity. Then now control பண்ண முடியாத பிபி எது கிடையாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத டயபிட்டிஸ் எது கிடையாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கொலஸ்ட்ரால் எது கிடையாது, கண்ட்ரோல் பண்ண வெயிட் எது கிடையாது. நான் எங்க we can take care without any compromise with your cooperation. But next behavioral factors 4 இருக்கு. அது மக்கள் கையில தான் இருக்கு. எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. அது அவங்க ஃபோக்கஸா இருக்கணும். லைக் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். இப்போ வந்து young women are smoking, we have seen. இங்க பக்கத்துல within these 4 walls ஒரு மீடியா ஆஃபீஸ் இருக்கு பக்கத்துல. ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வருவாங்க, வெளியே டீ குடிப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே. அதில் பார்த்தா all young reporters girls smoke. I was surprised to see them. Young people smoke. Very unfortunate. ஆல்கஹால் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். லாஸ்ட் இயர் வருமானம் எவ்வளவு தெரியும்ல? 50,000 crores. லாஸ்ட் இயர் வருமானம் 50,000 crores. 50,000 crores. இது அக்கௌண்டர் வருமானம். அண்ணாவும் நிறைய இருக்குது. They are going to get higher charges. The government runs by alcohol. Very unfortunate. Very, very unfortunate. என்ன பண்ண தெரியல, ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு if you go into the details, number 1 profitable industry in the world is weapon industry. Like AK-47, bombs, missiles. Number 2 alcohol. Number 2 alcohol. You understand? So adhanal not only in India, all over the world is a problem. You take US, alcohol industry very powerful. You understand? So they started, and also Europe also followed, India also followed. Every country, every government wants to make money out of people through alcohol. 10% செலவாகும் ஆல்கஹாலுக்கு. 10 ரூபா செலவழிச்சு 130 விற்பாங்க ஒரு கோட்டரை. You understand? Very unfortunate. The government needs money to run the government. It's a very unfortunate, complex situation. We don't go into detail further, but kindly, if you remember, it's one of the very, very
wrong deed we are doing for the society. We should think altogether, we should prevent this menace. Coming to the healthy diet, our Indian South Indian food is a healthy diet only. Unfortunately, we are changing now. By that healthy diet, we mean, as I told, calorie intake. If our average height is 160 centimeters height, 160 minus 100 is 60 kg. 60 kg person, sedentary lifestyle into 20 kilocalorie per day. 1200 kilocalorie போது ஒரு நாளைக்கு. ஆனால் நம்ம டபுள் சாப்பிடுவோம். இது if you 170 centimeters எடுத்தாங்கன்னா 70 கிலோ இருக்கணும்னா 170 centimeters minus 100 is 70 kg இருக்கணும். 70 kg into 20 kilocalorie 1400 kilocalories. ரொம்ப ஆக்டிவ் வாக்கிங் போறீங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணீங்கன்னா 30 kilocalorie எடுத்துக்கலாம். So 30 into 70 around 2100 kilocalorie எடுக்கலாம் நீங்க. Our dietitian can have, probably we'll have a session on diet and educating on this later. We'll guide you. So calorie restriction, how to prolong life பண்ணதுல மூணு பாயிண்ட் தான். 3 months ago we had been to Japan. அதுல வந்து Okinawa Island, the people live longest. இப்போ பார்த்தீங்களா Ikigai book. அந்த Okinawa Island I had been there last 3 months ago. Personally I saw the people there. About 20% people in the villages are above 100 years. 20% above 100. பார்த்தா simple life, simple food and low calorie, lot of physical activity. Strenuous activity இல்ல, gardening அந்த மாதிரி ஒரு farming அந்த மாதிரி ஒரு physical activity நிறைய இருக்கு. Connect with nature, connect with soil, connect with soil பண்றாங்க. And also evening get together, அவங்க ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிரிச்சுக்கிட்டு அது laughing, they are laughing very much, ரொம்ப ஜாலியா இருக்காங்க அவங்க. The social connect. So 4 point finally inferred. Number 1, reduce your calorie intake. Number 2, increase in antioxidant, natural, not medicine, tablet illa. No tablet can prolong life. Only natural antioxidant like greens and vegetables and nuts that will prolong your life. Natural antioxidant, green tea, injil nariya irukku antioxidants you can take. You know, 1 apple a day keep the doctor away சொல்றாங்கல்ல, உண்மை அது இல்ல. 1 amla a day can keep the doctor away. அதான் உண்மை ஆக்சுவலா. 1 amla a day can keep the doctor away. மாத்திட்டாங்க, ஆப்பிள் விக்கிருக்காங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? There's a fact actually. அதியமான் அவைக்கு கொடுத்தது. There is a real life prolonging fruit. World's most allergen antioxidant fruit na Indian gooseberry, amla தான். Okay, please take 1 amla a day. Healthy diet na. It will improve immunity also. அது மாதிரி pepper, turmeric, பால்ல போட்டு டெய்லி ஒரு தடவை சாப்பிட்டா கூட போதும். It will prevent, increase immunity, improve antioxidant levels, and prevent even cancer. பாத்துங்க. அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். How many of you take nuts? என்ன nuts சாப்பிடுறீங்க? பாதாம், ஓகே. பிஸ்தா, வால்நட், பிரெயின் மாதிரி இருக்குது. மூளை கேட்காது. ஓகே, அப்புறம் groundnut. Pecans. Pecans. Okay. What is it? Walnut. Hazelnut, walnut. Hazelnut, okay. பரங்கி முக்கியமான சொல்ல மாட்டேங்க யாரா? பரங்கி என்ன சொல்றீங்க? விதையெல்லாம் சாப்பிடுறீங்க. கேஷ்யூ யாருமே சொல்லல? Cashew. புரிஞ்சு சொன்னீங்களா? கேஷ்யூ யாரும் சாப்பிடல, எதனால? ஏமாத்தினாங்க. இது cheating தான். Cheating. I'm coming to that. That's what I'm coming to. See, cashew cholesterol சொல்லி நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க. Cheating. Cashewல cholesterol கிடையாது. Cashew doesn't contain cholesterol. ஏன் அப்படி cheat பண்ணாங்க அப்படின்னா 90% of the almond production in the world is from California. So they marketed so beautifully that it became number 1 nut in the world. நம்ம கேஷ்யூ கொலஸ்ட்ரால் நம்ம மடக்கிட்டாங்க நம்மள. அது ஆசையா கூட சாப்பிட மாட்டாங்க, அப்படிதானே? ப்ளீஸ் டேக் கேஷ்யூ வித்வுட் எனி கில்ட் ஃபீலிங். ப்ளீஸ் டேக் இட். கேஷ்யூ சாப்பிடுங்க, நல்லது. வேர்க்கடலை, பட்டாணிக்கடலை, பொரிக்கடலை, கேஷ்யூ எல்லாமே சாப்பிடுங்க நீங்க. ஐ மீன் கிளியர். இப்படி கிவி ஃப்ரூட் விற்கிறாங்க, ஆம்பளை விற்க மாட்டேங்குது. அது மாதிரி தான் இதுதான். ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் இட். ஸோ ஹெல்த்தி டயட்ல டோட்டல் கிரீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சொன்னேன், கேலரி குறைக்க சொன்னேன். Salt, coming to salt and sugar, அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைட்ல வரேன், டீடைலா பேசுனது. ஆயில் வந்து அது அடுத்த ஸ்லைட்ல வரேன். இந்த டீடைலா பேசுற டாபிக் ஹெல்த் டயட்ல. Then coming to the physical inactivity, how many of you go for regular walk? I've seen you. Really. Madhava, where is going to start? Your health is your responsibility. Please go for regular walk. Important.
At least 40 minutes of walk optimal, minimum 1 hour max. Okay, please go for the walk. It's very, very important to go activity. Movement is your life again. That is mobility. Movement is the mobility is life of any organism. Okay, as I told, animals are running. Deer is running because the cheetah is chasing. Cheetah is running to get his prey. So both are running. So movement is life actually. So how much you should walk? Minimum 30 minutes, 5 days a week. Minimum 1 hour, 7 days a week ideal. Maximum. And don't do more than don't overdo things. Okay. No advantage beyond that. Beyond what of course. Okay. And stress and sleep disorder. Stress one thing, as I told, I think we have one session for stress also. Stress one thing, when we expect certain things, it doesn't happen, then the mismatch causes stress. So easiest way at this age we all feel is we can't change the world. We can change your idea. Accept it. So you will have stress. Okay. I have sleep disorders. People are having sleep disorders. Many people are having sleep disorders. How many of you go to sleep at 9 o'clock? Super, very good. How many are at 10 o'clock? How many are at 11 o'clock? Oh, majority 11. How many 12 o'clock? Oh, right. How many 1 o'clock? Hey, need to make it. One way, 12 1 o'clock. Young girls 1 o'clock. I recently had a talk with arts college, girls college. Our principal very much சொல்லிட்டாங்க ரூம்க்குள்ள. சார் உண்மையை சொல்ல சார், all of us sleep 2 to 3 p.m. 2 o'clock. College girls. என்ன WhatsApp, Instagram, WhatsApp. Very sad. Sleep is very important. We had a lot of study in this. நித்திக்க மூர்த்தி பார்க்க போறோம்ல, ஈவினிங் 100 இயர் அவர் 9 o'clock படுத்து 4 எழுந்திருக்கிறார். 7.5 hours sleep is very, very important. Going to sleep, but body is designed to have a circadian rhythm. So sunrise and sunset and body systems are matching. They are designed for that. So those days, sunrise ஆகும்போது எந்திக்கிறது, sunset ஆகும்போது தூங்குறதா பழக்கமா இருந்தது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எப்போ பல்பை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படியே போயிடுச்சு. ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டடு. இப்போ அந்த எல்லோ பல்ப் போய் குட் பல்ப் போய் அடுத்து இப்போ வந்து டியூப்லைட் போய் இப்போ வந்து எல்இடி பல்ப் வருது. ஸோ எல்லாம் ஒயிட் லைட் அண்ட் ப்ளூ ரேடியேஷன் டேஞ்சரஸ் ஆக்சுவலி. This blocks the melatonin hormone, the sleep hormone from the pineal body. That's what affects. The cell phone radiation very bad. It's a very powerful radiation. All of you may be aware 5G spectrum has come. You may not be aware. 5G spectrum is one of very, very powerful radiation going to affect a lot of us. We are going to see a lot of childhood cancers. We are going to see. And dementia, depression, and insomnia are going to increase. Cancers are going to increase. They are going to increase because of 5G. Very powerful radiation. But you can't avoid it because this energy belongs to India. We have to go fast-paced development. We need 5G. What US and Europe has done, they have avoided 5G. They are going to 6G shortly. Still, they use 5G in certain areas of industrial usage, not for human usage. Is it okay? So, 5G vandache நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம? Please switch off your phone at say 8 p.m. அது பண்ணலாம் நம்ம. அப்பதான் தூக்க முடியும் நீங்க. So, first important step is you switch off your phone at 8 p.m. Then you can get sleep at 10 p.m. Is it okay? Keep in mind. The radiation can block the switch on பண்ணிருந்தாலே radiation இருக்கும். Can block the melatonin hormone secretion. Some are sensitive to that. Mainly children are sensitive. How many of you have grandchildren at home? குழந்தை எத்தனை மணி தூக்குது? காரணம் என்ன? செல்ஃபோன் ரேடியேஷன் தான். So please switch off the phone at all. யூஸ் பண்ண வச்சு பிரயோஜனமே கிடையாது. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆகணும் நீங்க. Please switch off the phone at 8 p.m. குழந்தை தூக்கம் வைக்கும். You start எங்கிருந்து அறிவிக்க பாருங்க நீங்க. வைஃபை அனுப்பிச்சா போதும், எல்லாரும் செல்போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம். வைஃபை அனுப்பிச்சா போதும். வைஃபை வைஃபை அணைச்சிக்கிட்டு வைஃபை அணைக்க வைஃபை அணைச்சாதான் வைஃபை அணைச்சுப்பாரு. Okay, okay. Very good. So the sleep is very important. Don't ignore sleeping. It's being ignored actually. That's the important point. So 9 to 4:30, at least 10 to 5:30 is okay. Now I used to ask my patients. I have 3 patients above 100 years and 4 touching 100 this year. Probably about 300 above 90 years. அவங்களுக்கு கேட்பேன் இந்த கேள்வியை, திரும்பி தூக்க போறீங்க, யூனிஃபார்ம் 9 o'clock.
ஃபியூ மட்டும் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கு சார், வீட்டில் கத்திட்டு இருக்காங்க சார், டிவிலாம் சத்தமாக இருக்கு சார், 10க்கு படுத்து 5:30 தீபமாங்க. ஸோ நோ, none other told me about 10 o'clock. ஸோ ப்ளீஸ் கோ டு ஸ்லீப் at 10 o'clock. ட்ரை பண்ணுங்க. தூக்கம் வரலையா, நான் கைட் பண்ணுறேன். யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் வாக் in the morning, not in the evening. No afternoon nap, no evening coffee. 1 cup of coffee contains 98 milligrams of caffeine. 1 cup of tea contains 38 milligrams of caffeine. இப்போ நான் வந்து 6 மணிக்கு டீ குடிச்சா என்னால் தூங்க முடியாது, 4 மணிக்கு குடிச்சா நைட் தூங்கிடுவேன். காஃபி குடிச்சா தூங்க முடியாது இல்லை, லைக் சாயங்காலம். மார்னிங் காஃபி ஓகே, ஈவினிங் காஃபி வேண்டாம். அது ஒன்னாவது இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் ஃபார் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப். சரிங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காரு, அவருக்கு காலையில் காஃபி குடிச்சோட நைட் தூங்க முடியாது. The caffeine is so powerful for some people. அதில் தூங்க முடியாதவங்க don't take coffee in the evening. ஈவன் டீ கூட அவாய்ட் பண்ணால் தூக்கம் வந்துடும். 7 PM if possible have a bath, warm water bath. 8 PM switch off cell phone, 9 PM switch off TV, 10 PM switch off light, you get sleep. Okay? Right. There are some methods available. JPM or technology techniques are available for getting deep sleep. Nanga, if you are interested, we have one session for sleep here also. Dr. will associate it. Okay? Coming to that, it is behavior practice in your hands only. It's not, we are guide you and help you for improve your behavioral issues. Frequently ignored factors. Sir சொல்லுவாரு, குழந்தை ஓவர் ஃபீடிங், சைல்ட்ஹுட் ஒபிசிட்டி. 6 வயசுல குண்டான குழந்தைகள்லாம் ஃபியூச்சர் நிறைய ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ சைல்ட்ஹுட் ஒபிசிட்டி இஸ் இக்னோர்டு ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி. அதனால இப்போ 30% of children in the school are obese now. 30% girl children, about 25% boy children are obese in the school. அதனால அது we are going to have problem in future. Okay. OS absolutely sleep apnea சொன்னாங்கல்ல, அது கொட்டை விடும்போது வைப்ரேஷன், அது சாஃப்ட் பைலட்டு, அது லைட்டாக சவுண்டு தான், தப்பு கிடையாது, ஒன்றாவது. அது ரொம்ப பிளாக் ஆகி ப்ரீதிங் ஸ்டாப் ஆகி டப்பு குபீர் எழுந்துக்கு வருவாங்க, அதுதான் அப்சல்யூட்லி ஸ்லீப் அப்னியா பேர். ஓஎஸ்ஏ தூக்கத்தை திருப்பி மூச்சு வாங்கி எழுந்துக்கு வருவாங்க, அதுக்காக ஓஎஸ்ஏன்னு பேர். இதுதான் டேஞ்சரஸ். அது ஸோ லைட்டை கொட்டுறதா ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு யாரோ கொட்டை இருக்கிறது பேசியிருந்தோம், லைட்டை கொட்டுறதுனா இவ்வளோ ஒன்றும் ஆகாது. அந்த கொட்டை அடுத்த ரூம் கேட்டு தான் டேஞ்சர் தான். That is too much அர்த்தம். அது இட்ஸ் நாட் ஹியர் அவுட் சைட் தி ரூம். ரூம்குள்ளே கொட்டை கட்டு டேஞ்சர் நீட்ஸ் ஸ்லீப் ஃபெடியர். ஓகே. அண்ட் ஏர் பொல்யூஷன், out of 100 worst polluted cities, how many are in India? யாருக்கா தெரியுங்களா? ஒரு கெஸ் பண்ணுங்களா? இல்ல, out of 100 50% in India. 64 cities are in India. Out of 100 worst polluted cities, 64 are in India. I was got interested in this subject. In fact, yesterday I had a talk with IIT professor to measure some issues in pollution. நான் பேசிட்டு இருந்தேன் இது கூட. எனக்கு 10 years ago I got interested in this topic. I got lot of analysis and hypothesis on this. I share some of them with you. சார் சொன்ன மாதிரி 2.5 மைக்ரான் சைஸ் பார்ட்டிகிளுக்கு கீழே உள்ள பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே சன்லைட் வரும்போது டாட்டெல்லாம் தெரியுது இல்லை, புள்ளி புள்ளி, அதான் இப்போ டஸ்ட் பார்ட்டிகிள். அது ஈச் டஸ்ட் பார்ட்டிகிள் அப்ராக்சிமேட் 10 மைக்ரான் இருக்கும் நம்ம கண்ணில் பார்க்கறது. 10 மைக்ரான் சைஸ் பார்ட்டிகிள். பாக்டீரியா சைஸ் 1 to 2 மைக்ரான். ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மைக்ரான் பார்ட்டிகிள் 2 to 4 பாக்டீரியா உட்காரலாம் அதில். ஸோ டஸ்ட் இருந்தால் பாக்டீரியா cannot fly in the air. Virus cannot fly in the air and come to you. It comes to dust particle only. So all infection are traveling through aerosol like COVID or dust particle only. So no dust, no infection. Okay. When there's no more pollution, no more infection. So pollution எல்லாம் பார்த்துக்கணும். இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் வந்து 2.5 நானோமீட்டர் மைக்ரான் சைஸ் கீழே உள்ள பார்ட்டிகல் என்னன்னா, அது டெபாசிட் ஆகாது. It goes and circulates in the blood. It deposits in the brain causing dementia, Alzheimer's, deposit in heart failure, liver, fatty liver. Fatty liver பார்க்குறீங்க எல்லாத்துக்கும். அதுக்கான this can be pollution is one of the important factors. Increase in diabetes, this particle deposits in pancreas. Increase in kidney failure, particle kidneys causing kidney failures. So there's no data available for this. I'm telling only hypothesis. No data. It's not possible. அவ்வளோ pollution ஆகி போச்சிருக்கோம். Am I clear? So இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ சிட்டிஸ் இருக்குது. 10 years ago I got interested அப்படின்னா பாரிஸ் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், அதில் அட்ரஸ் டாக் given by the president of the World Congress of Cardiology. அவர் அமெரிக்கன், gave a talk in Paris. அப்போ வந்து he told, அப்போ வந்து 10 years முன்னால worst city was Beijing, Chinese capital. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால. இப்போ நம்ம ஓவர்டேக் தான் நான் டெல்லி சொல்ல மாட்டேன், காசியாபாத் பக்கத்து வர சொல்லுவோம். என்ன
அது வந்து காசியாபாத் போஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ காம்படிஷன் அமங் தி சிட்டிஸ் யாரு ஃபர்ஸ்ட் பொல்யூஷன் போறது? லாஸ்ட் மந்த் ஜகார்த்தா கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தோனேஷியா ஓவர்டேக்கன் தான். லாஸ்ட் மந்த் தே ஓவர்டேக்கன் அஸ். போட்டி எல்லாத்துக்கும் யார் மேலே போடுங்க. அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல அவர் சொல்லும்போது சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க 40 நானோகிராம் பெர் கியூபிக் மீட்டர் இருக்கலாம் அந்த பொல்யூஷன். பெர்மிஷன் லெஸ் தென் 20 தான் அக்செப்டபிள், அப் டு 40 ஓகே, 40 மேல நாட் அக்செப்டபிள், எபோவ் 90 நாட் லிவபிள்ங்க. அதான் ரியல் டேட்டா WHO பெர்மிஷன் லிமிட்ஸ். புரியுது? நம்பர் புரியுது இல்ல? இவர் பேசும்போது he is in Beijing in American consulate office. TV நியூஸ் சேனல் லீடர் பேசுறாங்க. she is talking pollution level. This numbers today Beijing pollution level is 90 nanogram per cubic meter. So she is telling. இவர் மிஷின் மெஷர் பண்ணி பக்கத்துல காட்டுறாரு. 990 காட்டுது. 990. இது ஸ்ட்ரைட்டா போட்டாங்க மீட் கான்ஃபரன்ஸ்ல. இது ஸ்ட்ரைட்டா போட்டாரு. It's not ordinary talk. He's a president of World Congress of Cardiology. 10 years ago இது. என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, everywhere there is a pollution, people try to cover up. You don't tell the truth outside. Just keep in mind. So நீங்க வந்து be aware, stay healthy. வீடை வந்து மாப் பண்ணாதீங்க, மாப் பண்ணுங்க, பெருக்காதீங்க. இண்டோர் பொல்யூஷன் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ மாப் பண்ணுங்க அல்லது வேக்கம் போடுங்க. பெருக்கிற அப்படி நீங்க டஸ்ட்குள்ள போயிடும். And try to avoid pollution as much as possible. Public transport, if return ஆனதுனா public transport யூஸ் பண்ணலாம். Don't use two-wheeler. Do you understand? பாத்துங்க. In Chennai பொறுத்தவரைக்கும் 2500 vehicles registered every day. பாம்பேல 4500, டெல்லியில 5500 every day. மற்ற கண்ட்ரில என்ன பண்றாங்கன்னு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன். சிங்கப்பூர் எடுத்துட்டீங்கன்னா they register about 60,000 vehicles every year. They deregister 55,000 vehicles every year. Every year. You know deregistering. We started this movement about 8 years ago through some judges we know in High Court as well as Supreme Court. இந்த மெசேஜஸ் கன்வே பண்ணவங்க அந்த மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் இப்போ 15 இயர்ஸ் கழிச்சு டிரெஜிஸ்டர் தி கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள் வந்திருக்கு. இப்போ we started this about 8 years ago. இப்போ கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள் 15 இயர்ஸ் கழிச்சு டிரெஜிஸ்டர் பண்ண போறாங்கல்ல. பிரைவேட் வெஹிக்கிள் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஓட் பேங்க் ப்ராப்ளம்ஸ், people it will be unpopular then. You understand? So they are starting now. Popular. We say hope for the best. So coming to the fourth important point, long work hours. Are you aware doctors die early? உங்களுக்கு தெரியுமா? Doctors die early. பாம்பேல ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க. They have shown they died 10 years earlier. Comparable financial standard, financial status. They come because of the long work hours. One of the reasons. When they work long hours, நிறைய factors. Prolonged sitting like smoking, new smoking. Lot of factors behind that. Timely food or nutritious diet or exercise timing, sleeping time. Acceptable duration is about 48 to 50 hours per week, generally as per labor law. But ideally 60 hours per week is acceptable and ideal. 60 hours is acceptable. 10 hours per 6 days a week is okay. But we work 12 hours a day actually. Almost 75 to 80 hours we work. Most of the doctors I feel. What do you think, sir? 12 hours, average 12 hours, most of the doctors. So keep in mind, long work hours also takes life. Even IT people, you know, IT people are getting sick because the long sitting work, lot of work, sitting all the time and lack of activity. Okay, am I clear? Any doubt in this? Okay, next please. So one by one will come smoking. Recent movie, தெரியுங்களா? Jailer. So people should make aware about the illness of smoking. All doctors in the world together cannot prevent smoking because the mafia is so big. ITC na enna? What is ITC? அது உண்மையில Imperial Tobacco Company is a British company. நம்ம ஏமாத்துற இந்தியன் people பேர் வந்துட்டாங்க. இது Imperial Tobacco Company actually. The still investors are the British people and lot of investors goes there actually. It is an international company actually. Like that, a lot of things are going behind this. So it causes blood vessel shrinkage, irregular heartbeat, reduced HDL. All Indians have important problem genetically, low HDL. Good cholesterol low இருக்குது. அது important problem. High bad cholesterol இல்ல.
அது இருக்குது, அது மைண்ட் தான். But low HDL is a more important risk factors we all have. We'll have one separate session for dietitian. How to improve good cholesterol, we can teach you all those things. Okay? Without medicine, I'm telling you. I am not in prevention only we are talking. No medication. How to improve HDL without medicine, we can guide you. Coming to that, okay, increase viscosity. Yeah. Passive smoking, even women getting cancer, maybe 40 to passive smoking also. Okay. Next, please. I'm happy many of you start walking, regular walking for another day. It's your responsibility to go for a walk. Walking is the ancient, oldest, and still modern exercise is walking. Best, easiest and best. Please walk at least 40 minutes a day, maximum 1 hour. Next, please. There are a lot of benefits in walking. It improves well-being by endorphins, it reduces blood pressure, reduces cholesterol, reduces obesity, reduces diabetes, and it gives you better sleep, avoids joint pain, avoids back pain, avoids tension headache. Lot of things are going to you. Treadmill also good or treadmill? Good question, sir. Treadmill is for fitness, for muscle strengthening. If you are not able to go out, no choice going for treadmill. But you won't get mind relaxation on treadmill. So you may not get mind relaxation. You can have an interesting video and you can do treadmill. வெளியே வாய்ப்பு இல்லைன்னா treadmill பண்ணுங்க. வெளியே போறது better. Okay. You want fresh air, connect with nature. That gives you a lot of advantage. Okay. Like beach. Every day we used to go to beach earlier days. இப்போ லேட்டாக தானே போக முடியல, ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. So every day the sea is different, sand is different, and sun looks different, sky looks different. You connect with nature. Alcohol, 50,000 crores last year profit, we see. So unfortunate to I think some government policy should come and save the people. But you may be aware that 5 times more medical expenses are incurred by alcohol damage. 50,000 கோடி வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் பண்ணா கூட அதோட 5 மடங்கு அதிக ஹெல்த் லாஸ் ஆகுது நமக்கு. மேன் அவர் லாஸ், லைஃப் லாஸ், மணி லாஸ். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் 50 லட்சம் கொடுக்காங்க. Alcohol damage liver, 50 lakhs you have spent for liver transplant. Very sad actually. One of your patient applied for medical insurance, 50 லட்சம் போட்டாங்க. She actually did. Oh, 50 lakhs கேட்டாங்க. 10 lakhs பார்த்திருக்கேன், 25 lakhs பார்த்திருக்கேன், 50 lakhs எதுக்கு போட்டீங்க உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கேட்டேன். What she answered me, sir, I take alcohol, I checked with the Rela Institute, liver transplant எவ்வளவு சொல்ல கேட்டா 50 லட்சம் நான் சார் தான் போட்டேன். I tell you the fact. He's so innocent. He's not that simple. கண்டிப்பா கத்திரிக்காய் வாங்கலாம் நினைச்சிட்டு செய்றேன். எவ்வளவு கஷ்டம் அது. How ignorant people are, how innocently they behave. மணி முக்கியம், ஆனா ஹெல்த் முக்கியம் நினைக்கிறாங்க. இது சொல்றாங்க உங்க. கேட்ட 50 லட்சம் தான் போடுறாங்க. அதெல்லாம் கூட நிறைய இன்சூரன்ஸ் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு கவலை இல்லைங்க. என்ன வேணும்னா கவலை கிடையாது, இன்சூரன்ஸ் இருக்கா? Insurance will not pay for alcohol. இவரு பிசினஸ் தெரியுமாங்களுக்கு இது ஆல்கால் தான் எழுத முடியாது, எழுத எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, பேஷண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. மேடம் ஆல்கால் வேல்யூ பாயிண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் இன்சூரன்ஸ் விளையாட்டு ஆல்கால் அவர் உண்மையை சொல்றாரு, உண்மைதான், அது கரெக்ட் தான் அது. ஆனா ஆல்கால் எடுக்கிற பேஷண்ட் ஆல்காலால லிபர்டிஸ் வந்தா கூட அவனால எழுத மாட்டாங்க டாக்டர், எழுத இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பேஷண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சார். They got intelligence, they got doctors. They know by studying your papers they can find out. Yeah. But one thing, I want to share with you another point. Stanley Hospital was the first hospital to do liver transplant. About 20 years ago, fully free. Recently, they tied up with the Rela Institute. So all patients coming for Rela Stanley for liver transplant referred to Rela. Government pays about 30 lakhs for that. Government CMSK pay. I have information and sharing with you. All taxpayers' money. Okay. Next, please. You understand? Government endorses the liver transplant either with or without alcohol. Okay. Coming to the other point, heart disease, I told you, hereditary and family history, cholesterol, all type of cholesterol. There are 5 types of cholesterol, you know. Total cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL, HDL. I would request you to focus only one value, LDL. The others are difficult to handle. LDL. Normal LDL value is less than 100. If you are having BP or sugar, it should be less than 70. If you already have heart attack or
stenting in stent or bypass surgery, it will be less than 50. Just keep in mind. Okay. Elevated homocysteine is another factor. The genetic factors play through homocysteine. Homocysteine is an amino acid in the blood. It increases blockage in the heart vessels. Increases stroke also. The direct antidote is folic acid. So folic acid, if a pregnant mother folic acid, folic acid. That's what purpose is original. So we about 15 years ago we gave the folic acid to the people having high homocysteine. Our homocysteine level came down, but heart attack increased. You understand? It's a paradox. Then we realized homocysteine is only a bystander. If the homocysteine is brought down by natural antioxidants like greens and vegetables, then heart attack is prevented. If homocysteine is brought down by folic acid tablet, heart attack increases. So homocysteine is the bystander. So it is to tell you frankly, greens are not only folic acid, much more things in that nature we cannot replace nature. Anything formed to the mouth or formed to the plate is always helpful to you. Shelf to the mouth may not be as helpful as you think. It's okay. Am I clear? Next, please. Coming to the heart patients, there are different types of pain. Somebody have pain on walking, climbing steps. So they stop and then walk. They call stable angina. Unstable angina, he walks only few steps and pain. Last week he was walking about 1 kilometer. Now even 10 feet he is walking. Unstable angina. The 1 kilometer walk has become shorter. It's become more frequent pain is started coming. Or rest angina, called unstable angina. Second one. Variant angina means emotion related things causing pain. If you're sitting, worrying something has pain, called principal angina, common in women. Okay, there are different types of anginas. There are different types of chest pains. Heart attack is due to blockage. Angina due to demand supply mismatch. Total occlusion, total blockage causing heart attack. Partial blockage, reduced blood flow causing pain. So okay, next please. Stress is an important factor. As you are aware. Very good. You understand? So advancing age, emotional outbursts, statistics also can pressure on it. Young people dying, some actor dying, you say, all over stress. The Kannada actor dying. So over stressing. This is not advisable. To put it a different way, I tell you, bodybuilders or Olympic champions or the gym goers, they don't live longer. Correct. Their life is not prolonged. Olympic champions, they don't live longer. Do you understand? The information is moderate exercise. Anything in moderation is good. This is what I've seen in Okinawa Island. Heavy meals also. I told you, reducing the calorie. After the age of 50, you should reduce it food at least 70%, 65% should. 30% you should reduce food quantity. So heavy meals also can stress on the heart. Cold atmosphere, commonly most of what happens in the early morning 4 to 5 a.m. But the two December, January, because of the climate variation, vasoconstriction occurs both in the periphery as well as internally. So climate influences the heart disease. Early morning. It will circadian rhythm. The body system is little deranged in the early morning around 4 to 5 a.m. That is, stress hormone levels are higher. Our heart rate and BP is higher. Our REM sleep leads to abnormal variation in the early morning. Our cortisol level rises. The surge occurs early morning. That triggers irritability as well as heart attack or stroke. If you take 100 heart attacks, 60 occurs in the early morning with that. Not all, most of them. Okay. So that's easy. We advise not to go for early morning walk. You can do meditation, pranayama, but physical strain we want to avoid. Not early morning walk, we don't recommend. Mainly for heart patients. Okay. Next, please. So other things are, I told you about homocysteine. Like erythropoietin is a genetically determined protein in the blood. Less than 30 is normal. Indians have the highest population in the world having high level of LPA. So we have the technology to test here LPA levels in Venkataeswara. Higher LPA means higher chance of heart trouble, higher chance of stroke, higher chance of multiple blockages in the heart.
So those people have more often profound diabetes. But one good news is, just because genetically you have LPA high, it cannot have heart attack for you. It acts to other mechanism like raising your blood pressure or raising your sugar or raising your cholesterol or obesity. If you control all these things, LPA cannot do any harm for you. So don't worry, LPA level means high means you are genetically you are prone to heart trouble, you have a problem. It's not like that. You can control by other mechanism, LPA effect can be avoided, prevented. It's okay. They need more care, more strict rules and discipline for that. All of you know about cholesterol level, sugar level, ECG. ECG, I told you about the lowest expensive and best information we get from the heart. And some limitation, even a heart attack happens, ECG may not show immediately. It may take few minutes to even few hours. So that is somebody coming with chest pain. We take an ECG, it is normal. We'll wait for 1 hour, 2 hours, usually 6 hours. Ideally 24 hours. ECG change may appear a little later. I have seen one patient when I was a PG student. Our chief was telling this man has heart attack. ECG is normal. We are telling no, heart is normal. No, it's a heart attack. We kept on, next day morning ECG change appeared. Heart attack changes. Do you understand? I myself was a witness for that. So 24 observation is ideal. Minimum 6 hours observation because a heart attack first ECG can be normal. The ECG changes may take some time to appear. Is it okay? Next, please. Yes. Holter monitoring. Sometimes ECG may show irregular beating. Some people have palpitation. So for them, we used to have a ECG. It may show irregular beating. Sometimes it may not show. Then we fix a machine called Holter monitoring. This record the ECG for 24 hours. I told 1 lakh time heartbeats. All 1 lakh recording is been done by the recording by the machine. The computer machine will record and study and they give the report. All 1 lakh beats are recorded and studied. Called Holter monitoring. So you fix the machine and send them home. It will be recorded. Next day we give the report. Okay. It costs only about 2,000 rupees. Not very high. Echocardiography, all of you are aware about echocardiography is like seeing the heart visually. Anatomy of the heart is seen. The valves, pumping power, muscle thickness, fluid collection, a lot of things to get into. Like seeing the heart directly. Next, please. Nuclear scan is done to assess the scar tissue of the heart or any blockages in the heart. It's a good test. Some other patient may require that. An angiogram is the gold standard. It's a luminogram. It gives what is the severity of block, acute assessment of the block, what next to be done, it gives guidance. But the boon for us is CT angiogram. Somebody having risk factors and problems, and their the probability of block is high means we go for regular angiogram, CT, regular angiogram. With the probability of block is young girl telling chest pain to me, I will not do angio for her. Even this ECG, I will not do angio for her. When the probability of block is low or nil, then we do CT angiogram. Am I clear? Because we believe the technology is advancing, and in 5 years they improve the technology, then regular angio will not be done, only CT angio will be done in future. That's what we believe. You understand? But regular angio is needed to do angioplasty and other procedures, like interventions like angioplasty or IBUS as well as FFR, all the investigations, all the treatment needs modality of invasive angiography. Only for invasive angiography will be done in future. That's what I believe. Okay, are we clear? Huh? What is CT angio? Is it like CT scan is an outpatient procedure. They give injection, do the scan, do the angiogram, send it home. It's an outpatient procedure. but the injection is an invasive. Injection is given. Injection is given. But it's easy to do outpatient procedure, no admission. Okay. But probability of block is low means we should do CT angio. I don't want to admit them and do an invasive procedure. Okay. Both involves contrast. Both involves constant respiratory problems. But it is negligible now. Okay. Next please. But don't do CT angio unnecessarily. Because it's also radiation and contrast load. Only there is a suggestion by the doctor, not for everybody. You should have risk factor, you should have ECG changes, you have symptoms suggested heart pain. Otherwise, don't go there. Okay. I have seen many times people doing CT angio coming to me, and they lose peace of mind after that. It will show some blockage, 30%, 40% will show. Do you understand? There's no need, you need not know that those things. We know that the blockage starts from childhood. The people may have mild block, don't worry about it. How we know? Vietnam soldiers, 65,000 American soldiers, young soldiers,
20 to 30 years old soldiers, fit commanders died in Vietnam War in 70s. All the bodies have been airlifted from Vietnam to US. They did postmortem for every body. Then only we know even young people have blockages. Do you understand? So blockage starts from childhood. So we recommend a healthy diet, healthy lifestyle, exercise, and the same healthy adult diet to child from childhood onwards. This last week, you can see the data also. Last week we had a patient from Kotruppuram, just 35 years only, came with a heart attack. At a time, 2 vessels blocked. LAD is the main vessel. The heart has 3 blood vessels, 2 on the left side, 1 on the right side. He had at a time blockage of both right side block and left side main vessel block. So when 2 vessels are cut to 100% blocked, he had a heart attack and heart stopped actually. So we have to put a pacemaker. This is the pacemaker. You can see the line. This side is the pacemaker. Pacemaker and revived the heart and took him to the cath lab here. Last week it happened. And angio showed, please play that. That's a previous one. No, previous one. Previous one. Previous. The previous picture. Oh, that. Okay. This is 100% blocked LAD, then it has been opened up. This is a pacemaker lead. Before it's been regained, fully regained. Because it came into within 1 hour it came. Immediately, it's called primary PCA. See, the latest guidelines and latest gold standard for heart attack treatment is primary PCA. Any heart attack, if it's within 1 hour they come, then opening of the block is the ideal thing. Whether a lot of lives can be saved, even the damage is minimized, and also the pumping power is regained. So the mortality is reduced. This is primary. If they come later, then we have to go thrombolysis. Blood clot dissolved medicine we have to give. This happened last week. Actually, fully opened up. Next, please. Play for me. Okay. So okay. So we had 3 vessels out of the 200% block. Both are opened up. Patient walked home. Okay, it's possible. We have 24% available cath lab. Prevention is a passion. If somebody comes to artery, is most treatable disease also. Okay. This is coming to the important point. I told you I will tell you in detail about the diet and the oil. Which oil do you use for cooking, madam? Sunflower. Olive oil. Coconut oil also. Again, sunflower. Coconut oil. This is a typical scenario. I tell you, the diseases are increasing because of these things. These things. If you ask all your doubts and questions to me, we have got a lot of research on this. You can answer all your queries. Olive oil is meant for Mediterranean diet, not for Indian cooking. So it can be used as a dressing. Extra light cooking olive oil. But point is, our cooking system is different. Olive oil is not suitable for Indian cooking. Just keep in mind, use it, but as a dressing. You understand? Not for Indian cooking. Keep in mind. Other than that, ginger oil and I call it only use olive oil, good only, but for dressing, not for Indian heating. Now, what is it? You can't put vada in olive oil. You understand? Just keep in mind, number 1. Sunflower oil, you see, it came only 30, 40, 35 years ago. That's the career. Mundila, Nalana, Kadalana, Tegana. There are better oils actually. Nalana, Chekirana is still best oil. Nalla enna appo peristanga. Nalla enna, yellennu sollala. Adu refined pannada raw chekirana da best actually. The high level of antioxidants in that. Chekirana is the best. Even virgin check coconut oil is also good. Sunflower oil, enna problem na? Please listen to this carefully. The advantage of nallenna enna appadina is high level of monounsaturated fatty acid. Monounsaturated fatty is high irukanaala HDL kurakkaadhu. It improves the HDL. Whereas sunflower oil சாப்பிட்டீங்கன்னா, safflower oil சாப்பிட்டீங்கன்னா, fortune oil சாப்பிட்டீங்கன்னா, your HDL will go down. Your good cholesterol will go down. Do you understand? Do you understand what I'm telling? So already we have a problem low HDL. That's innum kela poirum namakku. So elite people who are committed in this country is spoiled by sunflower oil, safflower oil, and poor people in our country are spoiled by government ration palm oil.
அதெல்லாம் கூடியிருக்கும். ஹார்ட் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் down. So we recommend, please use நல்லெண்ணெய் or கடலெண்ணெய் or some preparation coconut oil. Number 1. Never use refined oil. Refined oil யூஸ் பண்றீங்களா? Refined oil. நிறைய பண்றாங்க ஆக்சுவலா. பேஷண்ட்ஸ் கேட்கிறேன். 50% of the patients use only refined oil. Refining process is a dangerous process. It should be banned actually. Dangerous process. In fact, the knowledge, awareness is very poor among public, even doctors. Even it is not taught in medical colleges. It is not taught in medical colleges. Even doctors are not aware of this. Leave alone public or policy makers or politicians. They are ignorant about all these things. Why they refine it? To increase the shelf life, to increase their smoking point so they can fry more. Our shelf life put we can refine பண்றாங்க. Not to for health. Clear கொடுத்துருவாங்க. நீட்டா இருக்கும். More refined, more problems. The technology is heat the oil to 350 degrees centigrade, again cool it, again keep the 420 degrees centigrade and cool it. The refining process, the oil gets, the heating process, the oil gets oxidized. Oxidized oil is a toxic chemical. Body cannot digest that. There's another reason for problems you are facing. Kindly do not use refined oil. Tell your friends and relatives. Use checkal nalane kadalane. Please remember, the quantity should be 500 to 600 grams per day, per month, per person. So, we will have 4 na 4 into 500, 2 kg of oil you can buy. 5 kg. Usually double we buy. Kindly remember this fact, quantity also. நீங்க நான் வாங்கி வச்சிருவேன், நான் 2 மாசம் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லாதீங்க. Buy only every month because it gets rancid. It gets open பண்ணிட்டா 1 month காலி பண்ணும். Exposure to atmosphere oxygen gets oxidized. So oil get rancid ஆயிடும். Am I clear? So 1 மாசம் தான் வாங்கணும், மொத்தம் வாங்கி வைக்காதீங்க. ஓபன் பண்ணா 1 month காலி பண்ணும். Buy the quantity, buy carefully. Am I clear? What about ghee? There's a research done in Jaipur. And cow ghee, buffalo ghee, different ghees mixed பண்ணாங்க. The final data என்ன வருதுன்னா, cow's ghee is good, buffalo ghee is bad. இது final data, ஜெய்ப்பூர் data ஸ்டடியில் ராகேஷ் குப்தர் படிக்கிறார் அவரு. அதில் என்னன்னா, quantity should be about 2 teaspoons should be okay. Probably 10 to 15 ml is okay. It's good for your health, especially for children. Children can use it 2 to 3 teaspoons you can take it. Am I clear? Very useful, limited quantity is okay. Not buffalo ghee. Avin ghee is buffalo ghee. Okay. That's not true. But recently, there is a problem with the children. They are adulterating with a lot of animal fat from Netherlands, imported from Netherlands. So ghee, other than food mafia, food industry, there is a question like kalappadal irukku. Allu neriya vishayangal irukku. Allu vandu ipo honey edutittingla. Not even 1% of honey is manufactured by honeybees. Not even 1% of honey eaten by people are manufactured by honeybees. 99% is synthetic honey. Honey பொறுத்தவரையில இது அதே மாதிரி கீயை பொறுத்தவரையில they have started adulterating with imported Netherlands animal fat. கிளியரா இருக்கும், அது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க இப்படி பால்ல கூட they mix lot of things, milkல like that, a lot of adulteration going on. அதுல ஒண்ணு இது. You understand? So next please. Where the total oil? Honey patti, I was doing some research. I don't know. Check oil floating there. The seeds are so mixed up with the good and bad seeds are there. And when they are ground and check oil comes, there is a fear that you may have an adulterated check oil. That's why the refining process started. They wanted to clean up all the bad elements of the oil. அது மக்களை பெரிவேஷ் பண்ணிட்டாங்க. It is a fact. You have நல்ல கடலையும் இருக்கு, கெட்ட கடலையும் இருக்கு. அது எள்ளுலயும் நல்ல எண்ணெய் இருக்கு, கெட்ட இருக்கு, பெருசு இருக்கு, சின்னது இருக்கு. Infected seeds are there. வேற சொல்றேன். Whether to have dealing with bacteria or infection, or whether deal with chemicals, which do you prefer? Both are dangerous. No, அப்படி இல்ல. How many cells in our body? How many cells in our body? I'll tell you. There are 40 trillion cells in our body. You know how many bacteria inside our body?
100 trillion bacteria inside the body. 40 trillion cells are நமக்கு. ஆனா bacteria number 100 trillion. We need bacteria. We have bacteria inside. நமக்கு அப்படி brain wash பண்ணிட்டாங்க bacteria badன்னு. Coexistence in our life. நம்ம பாடிக்குள்ளே 100 trillion இருக்கு. 2.5 மடங்கு bacteria உள்ள இருக்கு செல்ல விட. நான் சொல்ல புரியுதுங்களா? bacteria பேட் கிடையாது. நம்ம பல்ல bacteria இருக்கு, கட்ல bacteria இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் there is our gut bacteria decides your even brain function, brain and heart health, longevity. தயிர் சாப்பிட்டா நல்லது. This is a probiotic, good bacteria. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So bacteria needed. One of the latest researchல வந்துங்க, ideal water should contain good bacteria. மினரல் வாட்டர் வருமா? அது கிடையாது. நம்ம பிரெயின் வாஷ் பண்ணி பிரெயின் வாட்டர் குடி நினைச்சு படுத்துட்டாங்க. ஸ்ட்ரீம் வாட்டர்ல இருக்கும், நேச்சுரல் வாட்டர்ல இருக்கும். ஸ்டீம் மலையில வர ஊத்து தண்ணியில இருக்கும் கண்டிப்பா பாக்டீரியா, நேச்சுரல் இது. So what I inform is anything natural will not harm you. Anything synthetic with the chemicals will harm you. If you will accept the bacteria, you will accept nature, your immunity will grow. You need bacteria actually. இப்ப பாக்டீரியா ஒழிக்க அலர்ஜி அதிகமாகுது. I have seen one of your classmates and friend, Stephen பேரு, is a close friend of mine. அவன் வந்து எப்படின்னா, நாங்கள் உங்களை மாதிரி தான் யங் டாக்டர் வந்து குழந்தை அப்பதான் பிறகு எனக்கு குழந்தை அவனுக்கு குழந்தை ஒரே டைம் மேரேஜ் ஆச்சு இருக்கும். அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். நான் வந்து கேஷுவலாக விட்டுட்டேன், அவன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. எப்படின்னா கேரளா இருக்காங்க. He made sure no bacteria enter the children's baby's body. எப்படின்னா அந்த ஃபீடிங் பாட்டில் கூட ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டெரிலைசர் போட்டு வாஷ் பண்ணுவான், ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணுவான், அதை சலையில வச்சு வாஷ் பண்ணுவான். He made sure no bacteria can enter the baby. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இன்ஃபெக்ஷன் வர பார்த்துக்கிட்டான், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. 1.5 வருஷம் தான் ஆச்சு குழந்தைக்கு, ஒரே வீசிக்க. If bacteria don't enter your body, you will be affected by allergy. You understand? So இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பேலன்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக உங்களுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். You understand? We are not brainwashed by less information or misinformations. உங்க டவுட்டை சொல்லுங்க, முடிஞ்சா நாங்கள் ஆன்சர் பண்றோம். தெரியாத I will go through that and get back to you again. Do you understand? Am I clear now? Now I made it clear now. Anything formed to the kitchen or formed to the plate or formed to the mouth will not harm you. Even if it harms you, you can overcome it. But shelf to the mouth will always harm you. இவங்க மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்டோரேஜுக்கோ ஷெல்ஃப் இங்க கூட்டி விற்கிறதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க, டிஃபைன் பண்றாங்க. Am I clear? செக் எண்ணெயை கண்டுபிடிக்க முடியல சார். எல்லாமே செக் எப்படி இது நம்ம ஹனி பத்தி சொன்னாங்கல்ல, 20 years I started interested in that ஹனிங்க. அப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்ட கேட்டு எங்க ஹனி வாங்கலாம், கொல்லிமலையில் தான் பெஸ்ட், வேற எங்கேயும் சீட்டிங்கிட்டாரு. ஓகே வாங்கி வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் கொஞ்சம் அட்வர்டைஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் ஃப்ரெண்டு கேட்டேன், எப்படி கண்டுபிடிக்க கேட்டேன். உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும், எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியல. ஹனி வந்து தண்ணியில கரையாது, இது கரைஞ்சிடும். They adulterated some chemicals, கரையாதல் பட்டாங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, எறும்பு சாப்பிடாது. நார்மல் ஹனி, உண்மையான ஹனியை சிந்தட்டிக் எறும்பு சாப்பிடும். They adulterated another chemical. I am telling 20 years story. So எறும்பு சாப்பிடாது இருக்கும், சிந்தட்டிக் ஹனி எறும்பு சாப்பிடாது. இப்போ கூட ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டேன். நாய் சாப்பிடாதுன்னாரு. உண்மையிலே டெஸ்ட் பண்ணேன். I am telling the facts to you. நாய் சாப்பிடல. That is நல்ல கனியை நேச்சுரல் நாய் சாப்பிடாது, சிந்தட்டிக் கனியை சாப்பிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? அது கூட அல்டரேட் பண்ணிட்டு இப்ப அது நாய் சாப்பிடுறது இல்ல, சிந்தட்டிக் கனியை. இப்போ அதனால கட்டி முடியல. So you dropped it. But the chemical tests are available, லேப்ல பண்ண முடியும். அது பெரிய ப்ராசஸ் அது. Then we can infer 1% ஹனி தான். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, குடலகத்துல உள்ள IAS ஆஃபீஸர் என் ஃப்ரெண்டுங்க அப்படி சொன்னேன். ஏன்னா கவர்மெண்ட் சப்ளை அடல்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. கவர்மெண்ட் சப்ளை நீங்க அடல்ட்ரேட் ஓய்சி ப்ரெஷர் டு அடல்ட்ரேட் ஃபார் பப்ளிக். எங்க பண்ணீங்கன்னா மார்த்தாண்ட ஹனி பீ ஃபார்ம்ல இருந்து வருது எல்லாம். உடனே அவரே சொன்னாரு, அவரே செக் பண்ணி லீக் கொடுத்தாரு உள்ள மேனேஜர் பண்ணி. எங்கங்க உங்க ஃபார்ம் நான் விசிட் பண்ணி போய் பார்த்தேன் ஒரு தடவை. நான் ஃப்ளவர்ஸே இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லைங்க. மார்த்தாண்டம் கவர்மெண்ட் ஹனி பீ ஃபார்ம் நிறைய thousands of கூடு இருக்கு மார்த்தாண்டத்துல. இந்த தேன்கூடு ஐ ஹேவ் ஃபார்ம், ஐ ஹேவ் 60 தேன்கூடு வச்சிருந்தேன். எல்லா ஃபெயிலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நான் அனுப்பி சொல்றேன். நான் கடைசி என்னன்னா அந்த மாத்தாண்ட ஃபார்ம்ல எப்படி ஹனி போட்டாங்கன்னா
நீங்கள் ஷாக்காக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் சிரட்டை இருக்குல்ல அதில் ரேஷியோவில் சீனியை கலக்கி வைக்கிறாங்க. ஹனி வந்து குடிச்சு போய் கூண்டுக்கு போகுதுங்க. சீனியை ரேஷியோவில் வாங்குற சீனி இருக்குல்ல அதை கரைச்சி வைக்கிறாங்க தேங்காய் சில்லில். ஹனி அதை சாப்பிட்டு போய் உள்ள போய் ஹனி உண்டாகுது. இதுதான் இது வந்து பட் அடல்ட்ரேஷன் கெமிக்கல் கிடையாதுன்னா இது வந்து இப்படிதான் நடக்குதுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல முடியும்? புரியுதா உங்களுக்கு? அதில் unless you have your own beehive or you know people reliable, you cannot believe honey. I stopped taking honey now. நான் ஒய்ஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணி we don't take honey now. முந்தி எடுத்துருந்தேன் ரெகுலர் நான் குட் ஃபார் ஹெல்த். Do you know that is the கெட்டு போகாத உணவுப் பொருள் தான் தெரியுமா? வந்து அவ்வளவு வருஷம் how many years? 100 years கூட how many years? 1000 years. How many years? 1000 years. Who's like? I want to give information to you. Data available for 5000 years. கெட்டு போகலன்னு சொல்லி. ஏன்னா ஈஜிப்சியன் மம்மிஸ் இருக்காங்கல்ல அது மம்மி கூட ஹனி வச்சிருக்கா அது இன்னும் இடிப்பில் இருக்கா கெட்டு போகாம இருக்கு. 5000 years old. அது ரியல் ஹனி அது. Okay, come to next. Any doubt in this oil issue? Clear? Okay. Use minimum quantity. Okay. Sugar. Recently, Rahul prepared one slide. Whenever he got on information, it looks interesting for me. So we'll share it. Play with it. கருப்பட்டி நண்பர்களே, எந்த மருந்தும் மனித பயன்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எலிகளுக்கு கொடுத்து பரிசோதிப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த வகையில சக்கரை வியாதிக்கான மருந்தை எலிகளுக்கு கொடுத்து பரிசோதிக்கணும்னா அதுக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கணும். எலிக்கு சக்கரை வியாதி வர்றதுக்கு அது நலாக்சான் அப்படின்ற கெமிக்கலை டைரக்டா அதுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணா போறோம். மறாதனாலே அதுக்கு சக்கரை வியாதி வந்துடும். இதையாம்பா இப்ப சொல்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் அவர்கள் தென் மாவட்டங்களில் மைதா உணவுகளில் பிரதானமான பரோட்டா உணவுகளை எடுத்து ஆய்வு பண்ணதுல இந்த அலாக்சான் என்ற கெமிக்கல் அளவு கடந்து இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொன்னார். அதனாலதானோ என்னவோ தெரியல பரோட்டாவை கேரளாவில் முழுமையா தடை பண்ணிட்டாங்க. வெளியே போய் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள்ல 70% உணவுகள் மைதா உணவுகள் தான். இவ்வளவு சொன்ன அப்புறமும் தேடி தேடி மைதா உணவுகளே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்ன? சக்கரை இனிக்கிற சக்கரை உடம்புல என்ன அக்கறை நீ விக்கிற நான் திங்கிறேன் பிரஷரு சுகரு கிட்னி ஃபெயிலியர்னு போக வேண்டியதுதான். So cakes, biscuits, ரஸ்க், ஷார்ட் பிரெட் எல்லாத்தையும் மைதா இருக்கு. எல்லாத்தையும் மைதா இருக்கு. மைதா சாப்பிட்டா போதும் பரோட்டா ஒரு வருஷம் சாப்பிட்டா டயபிட்டிஸ் வந்துடும். அப்போ அதே மாதிரி ஒயிட் சுகர் இருக்குல்ல, கரும்பு சுகர்ல இருந்து ஒயிட் சுகர் ப்ராசஸ்ல இந்த கெமிக்கலை யூஸ் பண்றாங்க. 5 கெமிக்கல் அலெக்சான் யூஸ் பண்றாங்க. அலெக்சான் வந்து இது கெமிக்கல் வி யூஸ் இன் மெடிக்கல் லேப்ஸ் டு மேக் அனிமல் டயபிட்டிஸ். இந்த அனிமல்ஸ்க்கு டயபிட்டிஸே கிடையாது. இப்போ எப்படி டெஸ்ட் பண்றது சுகர் டேப்லெட்டை? ஸோ டு மேக் அனிமல் டயபிட்டிஸ் அதுக்கு அலெக்சான் இஸ் யூஸ்டு. அந்த அலெக்சான் யூஸ் பண்ணா தே கன்வெர்ட் தி கேன் சுகர் டு ஒயிட் சுகர். இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ட்ரேஸ் ஆஃப் அலெக்சான் இருக்கிறதுனால நம்ம சுகர் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு டயபிட்டிஸ் வந்துடும். அப்படிதான், ஸ்வீட்னால இல்லை, கெமிக்கல்னால. Which country makes the largest amount of white sugar in the world? Which country? Correct. We have overtaken Brazil this year. இதுவரைக்கும் பிரேசில் தான் இருந்தது. 2023 we have overtaken Brazil. We have become number 1 producer of white sugar in the world. Who is the maximum consumer of white sugar in the world? Already நம்ம தான் அது. Okay. So the no surprise we are going to have many diseases. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So avoid sugar. கோலமாவு கோவிலா படம் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? கோலமாவு கோவிலா என்ன விற்பாங்க? என்னது கோலமாவு கோவிலா என்ன விற்பாங்க? என்ன ட்ரக்? கொக்கைன். கொக்கைன் தெரியுங்களா? குட்டா பேடா? கொக்கைனை விட 6 மடங்கு அதிகமாக அடிக்ஷன் ஃபார்மிங் ஒயிட் சுகர். அதாவது காலேஜ் காஃபிக்கு அடையிறது, காஃபி அடையிறது காரணம். கொக்கைனோட 6 times more addiction forming is white sugar. So one of the most important addiction forming for human brain is white sugar. புரியுதுங்களா? Think about it. Choice is yours. Next one. Coming to salt, recommended salt என்ன? மேடம் உங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 2 பேர். எவ்வளோ சால்ட் வாங்குறீங்க மாதம்? பிங்க் சால்ட் 1 kg. 1 kg. அப்புறம் டாடா சால்ட் இல்லை. ஒரு மாதத்துக்கு 1 kg ஆகுதா? 1 kg வரைக்கும் ஆகாது சார், கொஞ்சம் கம்மியாக. என்ன கதை தான், நீங்கள் மாதம் தான் வாங்கணும், கூட்டாதீங்க.
சரியா? கொஞ்சம் கம்மி. ஓகே ரைட் ஓகே ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் மேடம். நான் பார்த்துக்கிறேன். மேடம் நீங்க எவ்வளவு சால்ட் வாங்குறீங்க மேடம்? எவ்வளவு சால்ட் வாங்குறீங்க? இது எவ்வளவு சால்ட் வாங்குறீங்க? பரவாயில்ல. Tata salt, but 1.5 months, 2 months. 2 months வரும். ஒரு 2 months வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு சால்ட் வாங்குறீங்க? Only 2 people. 2 people 1 kg. But இதான் நான் routine answer. We take 3 times more than recommended value. நீ கணக்கு போட்டுங்க. What is recommended is 5 grams of salt per head per day by WHO, World Health Organization. 2 பேருன்னா 5 10 கிராம் 10 இன்ட்டு போட்டா 300 கிராம் per month. நான் சொல்ல புரியுதுங்களா? நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல் பண்றீங்க, அதான் இப்படி இருக்கு. இல்லை நிறைய வாங்குவாங்க. யூ ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? பட் ஜென்ரல் நான் சொல்றேன், இந்த அனுபவத்தில் பேஷண்ட் கேட்டது என்னன்னா, they take 3 to 4 times. Indian average is 15 grams of salt per day. World recommended is 5 grams of salt. BP சுகர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா 4 grams சாப்பிடணும். அதோட குறைச்சு தான், லெஸ் than 4 தான். நீ கூகுள் பண்ணி பாருங்க, recommended salt by person and BP is less than 4 grams வரும். சரிங்களா? ஸோ நீங்க வாங்குறதே குறைச்சோன்னா யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட். சரிங்களா? எங்க வீட்டில் நான் கணக்கு போட்டு அதான் அனுபவத்தை சொல்றேன் உங்களுக்கு. என்னது சால்ட்டுங்க, எல்லா சால்ட்டும் ஒண்ணுதாங்க. அடிஷனலா மினரல்ஸ் இருக்கா இல்லை, அதாவது ஜிங்க், மெக்னீசியம், மேங்கனீஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் இருக்கு. சோடியம் குளோரைடு கண்டிப்பா சோடியம் குளோரைடு தான், அது குறையாது. எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் யூ கெட். இட் இஸ் நாட் லெஸ் சோடியம். புரியுதுங்களா? லோனா சால்ட் ஒன்று இருக்கு, அது வந்து சோடியம் இஸ் ரிப்ளேஸ் வித் பொட்டாசியம். சம் பீப்புள் வி ரெக்கமெண்ட் லோனா சால்ட், LONE அப்படின்னு ஒரு சால்ட் இருக்கு. அது வந்து சோடியம் இஸ் ரிப்ளேஸ் வித் பொட்டாசியம் குளோரைடு. சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு பாதி இருக்கும், 50% சோடியம் இருக்கும் அதில். அது வந்து அது நான் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபார் பீப்புள் கிட்னி ஃபெயிலியர், somebody having taking some medication like AC inhibitor or ARB கொடுக்க முடியாது. இது ரீட்டைன் பொட்டாசியம், ஸோ பொட்டாசியம் லெவல் ரைஸ் ஆகுது பிளட்ல. ஸோ சம் செலக்டட் பேஷண்ட் we can recommend லோனா சால்ட். ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஸ்டில் மெஷர்மெண்ட் இஸ் டு சேம். சரிங்களா? அது ரொம்ப யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். கைலாஷ் போல் சார் சொன்னது அதே தான், சிமிலர் பிக்சர் எழுதிங்க. ஸோ நம்மளால குழந்தை, ஐ ஹேவ் 2 grandchildren at home. சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க இருக்கும்போது அவங்க, they always laughing. சின்ன விஷயத்தில் லாஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. அப்போதான் சார் சொன்னா ஞாபகம் வந்தது, you lost, you forgot our laughing. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 days உங்களுக்கு சிரிக்கணும். எல்லாரும் நீங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு மீட் பண்ணுவீங்க. இந்த ஜப்பான் சொன்னது ஓகேவா? ஈவினிங் இப்போ கலராக சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க சாயங்காலம் ஆஃப்டர் 6 PM. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இது ஃபைனல் ஸ்லைடு இருக்குது. இதில் வந்து ஹெல்த், பேலன்ஸ்டு டயட், ஆப்டிமல் எக்ஸசைஸ், அடிக்வேட் ஸ்லீப், மெடிடேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். 100 இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மார்க்கெட்டுக்கு சொல்றாங்கல்ல எக்ஸாம்ல 100 மார்க் எடுக்கணும்ல, 100 வந்து ஹெல்த்துக்கு முக்கியம். 4 காம்பவுண்ட் வேல்யூ சொன்னேன், பிபி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஒபிசிட்டி சொன்னேன்ல, 4க்கும் 100 கனெக்ஷன் இருக்கு. எப்படின்னா, வாட் இஸ் நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர்? ஆவரேஜ் நம்பர் போட்டால் என்ன வரும்? வருதா? 10% வேரியேஷன் இருக்கலாம். ஓகே, 180. So 180 and below is normal. 10% கூட இருக்கலாம். அது மேல போனா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். நம்பர் 1. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டயபெட்டிஸ். How do you diagnose diabetes? Sugar less than 100. புரியுதா? 100 மேல போனா டயபெட்டிஸ். புரியுதா? And cholesterol, சரி 5 டைப் ஆஃப் cholesterol, 4 டைப் ஆஃப் cholesterol 5 இருக்கு. அதுல ஒன்னு LDL தான் மெயின் சொன்னேன். What is normal value? Less than 100 LDL. அது ஃபோக்கஸ்டா பாருங்க, LDL. வேற எதுவும் பார்க்க வேண்டாம், அது ஒன்னு பார்த்தா போதும். பிபிஓ சுகர் இருந்தால் லெஸ் தென் 70 இருக்கணும். ஆல்ரெடி ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தால் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ணியிருந்தால் லெஸ் தென் 50 இருக்கணும். இதுதான் லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ். அண்ட் ஒபிசிட்டிக்கு வெயிட்டுக்கு ஹைட் மைனஸ் 100 தெரியுங்களா? ஹைட் இன் சென்டிமீட்டர்ஸ் மைனஸ் 100 தான் வெயிட் இருக்கணும். சரியா? Coming to the, all of us should know basic life support and first aid measures to help people. Basic, if you are anybody interested, we can have one session here. BLS exam, manicure சொல்லி கொடுக்கலாம். And first aid சொல்லி கொடுக்கலாம். Common to will take one day. And I would say, because 70% BP is silent, 80% diabetes silent, 90% cholesterol silent, 30% heart attacks are silent. அதனால வேற வழி இல்லை, ஆனுவல் செக்அப் பண்ணி ஆகும். We recommend less than from 40 years செக் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். If you have family history or risk factor like smoking or stressful life or sedentary lifestyle, then start with 30 years onwards. We had done a study with college students 20 years onwards. 20 years college students check பண்ணதில்லை, about 10% have high BP.
and 15% high cholesterol. So optional to have checking from 20 years onwards, but 30 years kandipa paakano. This is what we recommend now. With the 40 sonalla it 30 I guess. Am I clear? Next week. This hospital, you know, there are 280 employees are working here, and Rahul prepared the site. We will give a big thanks for Rahul. Open for any questions, any doubts. This mitral valve collapse, how serious is that? Is there any medications? Good question, sir. It is prevalent in 2% in male population and 4% female population. 100 பேர் எடுத்தீங்கன்னா 4 பேர் இருக்கும், men 2 இருக்கும். It's a very common anomaly. Left side valve, mitral வந்து left side upper and lower chamber valve வந்து little loose இருக்காது, light loose இருக்கும். அது sometimes genetic, sometimes due to infection, sometimes rheumatic failure கூட வரலாம். So many factors for that. Rarely strenuous physical strain can make the valve leak பண்ண முடியும். So MEP வந்துச்சுன்னா you have to assess genetic வந்ததா, physical strain வந்ததா, infection வந்ததா, அது definition பண்ணலாம். But advice is different for all the three. One issue. But general suggestion சொல்லிட்டேன். MEP உள்ளவங்க general observation, they are very sensitive, very sentimental, very sincere, frequently mistaken by others. Am I right? Very sensitive, very sincere, very sentimental இருப்பாங்க. அவங்க சின்ன விஷயத்தை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க ஹார்ட் பெயின், நமக்கு ஹார்ட் சென்சிட்டிவா இருக்காது, பெயின் தெரியாது, அவங்க பெயின் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது ஹார்மோன் பீட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்க they are very sensitive about their own heartbeat. Am I clear? Inner observation is my observation. Even they eat more, put lot of food inside, they will not put on weight. உங்க ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு விட்டாவாரு, நீங்க நிறைய சாப்பிட்டு அப்படியே இருப்பீங்க. இதுதான் observations done by us. Suggestions என்னன்னா, that is not a serious life-threatening disease, but it can become. We have to have some protective preventive aspects. For example, in dental procedure வச்சுக்கலாம். Generally procedure tooth ache-னா அதை பல்ல caries tooth எடுத்துட்டு antibiotic கொடுப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணணும், we should start the antibiotic before to avoid the infection from the tooth handling to circulate in the blood and affect the valve. அப்படி valve affect பண்ணிச்சுன்னா they need a prolonged course of 1 month hospital stay with the infection in the heart. So சில precautions எடுக்கணுங்க. Any dental procedure or infection procedure பண்ணணும்னா they start antibiotic before the procedure. Number 1. Number 2, they should avoid strenuous exercise, heavy weightlifting, parallel bar or bench press. Heavy weightlifting பண்ணக்கூடாது. அவங்க பண்ணா அந்த valve லூஸ் ஆகி இன்னும் லூஸ் ஆயிடும், லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? ரெண்டாவது. And third important thing வந்து they have to tell the doctor to avoid certain drugs. For example, இப்போ dental procedure பண்ணும்போது adrenal கொடுத்தா heart beat அதிகமாக irritable beating வந்துடும். They are prone for irritable beating also. So if we give some advice to the dentist, the drug use பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? By per se it may not be detrimental or harmful or shortening your heart attack மாதிரி சீரியஸ் வியாதி இல்லை அது, but it's symptomatic, pain, palpitation வரலாம். Rarely potentially be dangerous, அதை அவாய்ட் பண்ணி ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும். சரியா? மெடிசின் ஜெனரலி கொடுக்க மாட்டோம், நாங்கள் 95% மெடிசின் கிடையாது, கொடுக்க மாட்டோம். சப்போஸ் பெயின் வந்து பரபரப்பு அடிக்கிறதுனா we give short course of beta blockers 1 to 3 plus கொடுப்போம், அப்புறம் நிறுத்திடுவாங்க. But some people have a severe MEP with a leakage of valve, they need a lifelong beta blocker. Safe தான். Okay. Thank you so much, sir. நான் மதுரை மெடிக்கல்ல படிக்கும்போது 1975ல விவிஆர் எங்க ப்ரொஃபசர் பார்க்கிற ஒரு நாள் ஹைப்பர் டென்ஷன் கிளினிக் நடத்துவோம். அதுல டே கவுன்சிலிங் கொடுத்து நாங்களும் அப்ப நினைப்போம், எதுக்கு மருந்து இருக்குல்ல, எதுக்கு சார் நம்ம நேரத்தை வீணாக்குறாரு, பேஷண்ட் நேரத்தை. நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ரியலி வர சுப்பீரியர் டாக்டர் சார், ரியலி எங்களுக்கு அதை புரியுற மாதிரி எது அவாய்ட் பண்ணணும், எது தேவையில்லையோ அதை நீங்க எதுவுமே பேசல. அப்ப அவர் சொன்னதை இப்ப நீங்க செய்றீங்க. அப்ப அவர் எவ்வளவு இதா, அப்ப நாங்க அதை வேஸ்ட் ஆஃப் டைமா நினைச்சோம். மருந்து எல்லாம் செஞ்சிரும், மெடிசன் தான் எல்லாத்துக்கும் கியூர், வேற எதுவுமே வேண்டியது இல்லை. அந்த மாதிரி நான் மெடிக்கல் காலேஜ்ல நுழைஞ்சனே மருந்து சாப்பிட்டா போதும். இப்ப நிறைய பப்ளிக் அப்படிதான் இப்ப திருப்பி இருக்கிறாங்க. இந்த மிஷன் ரொம்ப நல்ல விஷயம். Thank you so much. Dr. Before we start with doing this, thanks to Dr. Kailash. Every month, first Friday at 6 p.m.
ராகுலுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க சார், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ராகுல். தேங்க்யூ சார். ரியலி யூ ஆர் நீங்க சார் எல்லாருமே superior. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ for kind words. More question and more discussion about. Any other doubt you have? Sir, one thing. This is a sort of evolution which has been going on. Correct. Before independence, food habits, lifestyle, everything was totally different. From 50s to 2000, 1950 to 2000, technological advances, lifestyle, thinking, everything has through the media, through the cinemas, everything has undergone a change. Now we have been telling us don't take all this saturated oil, this thing and all thing. But that is the market which is going on in the whole world. As you say, if I produce a product, I want to sell my product. By hook or means, by cheating the people, by telling the truth. You see that our products are so. So we also fall a prey to all these things. But I don't know, your lectures and teachings and all these things, how far it will go to the masses and avoid all those things which have been pronounced in this type of... Sir, document, you prepare a document. Send it to Prime Minister Modi ji. My suggestion is you should catch the young people, youth. I keep talking to colleges also. What I mean, but they don't give up any of their habits. Now we are telling about mobile phones. You see, right from the 2-year-old baby till the age of 100, when they are going to reach the heaven, everybody is playing on the mobile. It is very unfortunate. And because we want to take advantage of the technology. We want to see what is happening in the American world, European world, and New Zealand, all these things. But you forget your social life. You forget your laughing. They see only the mobile and they simply laughing at the games only. This is the lifestyle which is undergoing changes. But I think we have to accept what is happening. And people like us, yes, this is what is life. This was what was life in our time. Now what is that? So we will try to adopt whatever you say. But education is the only way to transform people. First, We have to you inform tell your educate. no, have I not studied balanced food when I was in four-year-old boy? No, 10 தடவை சொன்னா ஒரு தடவையாவது When you grow up into adolescent age, you throw up everything what you have learned. Smoking. Now, bloody fellow is advertising in the paper news. Smoking is injurious. Drinking is injurious. In all cinema theater, they have put it there. They sell the small cigarettes outside the. போதையில்லா தமிழகம் சொல்லி நாப்பாட்டி பத்தி பேசுறாங்க. பட் டாஸ்மாக் யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. Every poll promise they say we are. They talk about டாஸ்மாக். பட் போதையில்லா தமிழகம், போதை வசதி மத்த பத்தி பேசுறாங்க. டாஸ்மாக் போதையிலே எடுத்துக்கல, அசல் நார்மல் ஆயிட்டாங்க. இப்ப அபார்ட்மெண்ட்லாம் கார்டனிங் போறோம், பெஸ்டிசைட் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க சார். அதுக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது சார்? எல்லா அபார்ட்மெண்ட்லயும் இப்போ There are safer pesticides and safer alternatives available. Very poor pesticides to be avoided. Organic farming ஒன்று கிடையாது. வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பட் மார்க்கெட் வராது அது. That is, we cannot have it for the market. மார்க்கெட் வரது கண்டிப்பா ஆர்கானிக் கிடையாது. ஆர்கானிக் ஃபுட்டுவே எல்லாம் புழுலாம் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? புழு இருந்தா நல்ல ஃப்ரூட் ஆகுது. புழு இல்லாம இருந்துன்னா நல்லது இல்லை. வீட்டு ஒட்டடை இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீட்டு லிவபிள் ஹவுஸ்ங்க. ஏன்னா செலந்திலாம் இருக்கு, பூச்சிகள்லாம் இருக்குது. அது கூட இல்லாம கெமிக்கல் போட்டீங்கன்னா அது கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க வீட்டு நாட் லிவபிள் கிட்டத்தட்ட பெபிகேஸ் இருக்கும். இம்ப்ரூவ் தான் பண்ண முடியுமே தவிர 100% பண்ண முடியாது. 5% பண்ணனா கூட பட் இப்போ 5% ஆகும், அடுத்த வருஷம் 10 ஆகும், அப்புறம் 20 ஆகும். So this is how we can improve it. It's not all of a sudden we can change everybody. Even ourselves we are not able to change. இன்னையில இருந்து நைட் நீங்க 9 o'clock வைஃபை ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, அது ஒண்ணு பண்ணாவே 50% ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும். வைஃபை மாத்திரம் வீட்ல ஆஃப் பண்ணா யாரும் செல்லு தொட மாட்டாங்க. வைஃபை
ஆஃப் பண்ணா அப்புறம் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல ஒரே ஒரு one thing at a time பண்ணுங்க bro. Today I'm doing it every day night to 9 o'clock off பண்ணுவேன். ஆனா யார் ஆஃப் பண்றான்னு இல்ல தெரியல. நானே ஆஃப் பண்றேன். நானே ஆஃப் பண்ணிட்டு வைஃபை ஆஃப் பண்ணா நம்ம செல்லி வாட்ஸ்அப்ல பார்க்க முடியாது. சோ அதனால அது இதோ ஒன்னு பண்ணுங்க ஸ்லோவா every day you will get one habit. Today I'll do this. Okay, try பண்ணுங்க. We'll try. ட்ரை பண்ணுங்க. Thank you. You want to say something? சிந்திக்க வைத்ததுக்கும் சிரிக்க வைத்ததுக்கும் எங்க மருத்துவருக்கு நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றியுடன் நிறைவேற்றிய உங்களுக்கும் நன்றி. Thank you. Thank you.